O masaje mejera baraje manje menga nanga ngonya susura reje wa dusunje wa yunla ja zalo jaga je do bhagava da da parameda beje do jumde da mashiro je baro do jum nyebo jumde da mashiro je baro do jum bala ja zalo de je da je do ba de jana jumde de je be ko chako pambara la jalon je jumde jamba da ju se be je de jamba da tha je do ju de ze jumde da somana wa shi je we ju je nanda je dengan zalo nyambar Yande ze janju samba samba jamba baba jere sa wanjo shiro je paru tu jamba soma jaba nyala namba da jamba manga ma de dala ya rashi jo doma namba da wa dene sa ji ji tuyo tsada damba sherebu janju samba samba jamba baba jere sa wanjo la de ke je ma so ri je bo ma ga la la shiro je paru tu jamba soma jaba jaba da ba de jida la ba ja de ke je ma ba da janju samba samba jamba baba jere sa wanjo Sedante mashere tate bola deke je maso shere bo rije bo makala la shiro je paroto je masama jeba jeba deba de deda namba tawa je de pamanga mo deda la ya rashe je tomba ya daba je so dawo su tomba wo tomba nye su su le tomba nye shi tomba nye ne je su je maya na de je do suwa tanto je da nambra she bo na tomba bo shere bo deda je da je tomba nye de se nye me ba ma je ba ma ga ba de ma ma ba de ma da do me ba de wa me ba ka wa me bo bo shere Tetarwana domanyela so me duje me number sheba me na je na ye me so me da me je me ro me je me che me do me je ka me mane je ka me je number sheba kan je ba do ya me do mare ba sa ba me na ga che me ga she se ba ba Deshin do dunga wa dang ku jo wa dang go ba dang la me she me to ba ma to ba ya me do shere bo te do wa na je ju sa ma na to ba me be chere shiro je paro te je ba de la de je sa na Taba me je chin je lo ne shin do de ne nyang le de ba thara chin do de su na ba che be san je ta je shiro je paro te je ba de la na ma ba ya da ba so be jen ju dong ba so ba san je so te ta wa na shiro je paro te je me nga riba che me nga la na me be nga me nya ba da nya bra che be nga dong ga ta je ro do shiro je be nga me che na de bar che ba je de shiro je paro te je me nga me ba ta ya ta o ma ga de paranga de Barasanga de Bode, so wa shere bo, Janju Samba Samba Chamba, the Shiro Jabaru to Chamba Sama La Brajawa, the Najum, the Tingas in the Lation, the Janju Samba Samba Chamba, Bajara, Sonjola, Leso, Shichawajan, Leso Rejabo, the Deshino, the Deshin, the Chitruju, the Badeshin, the Shiro Jabaru to Chambala Jabaja, the Shishabana, the Chisoya, and Wanjum, the Gejaka, and etc. and the Bashere, but the Janju Samba Samba Chamba, Bajara, and Wanjo Tanja, by the Kora, the Tatala, the Mandalhamai. Tisa chepen chiti irante chumde deje sombala ngomba to taeta omangate kate parangate parasanga de bode sowa taeta omangate kate parangate parasanga de bode sowa taeta omangate kate parangate parasanga de bode taeta omangate kate parangate parasanga de bode sowa taeta omangate kate parangate parasanga de bode sowa taeta omangate kate parangate parasanga de bode so Tata omangate gate baranga de barasanga de bode soha tata omangate gate baranga de barasanga de bode soha omangate gate baranga de barasanga de bode soha tata omangate bade baranga de barasanga de bode soha tata omangate baranga de bode soha tata omangate gate baranga de barasanga de bode soha tata omangate gate baranga de barasanga de bode Tata omangate gata barangate parasanga de bode soha tata omangate gata barangate parasanga de bode soha tata omangate gata paranga bode soha tata omangate gata barangate parasanga de 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 bode soha Dada omagada gada paranga de parasanga de bode so dada omagada gada paranga de parasanga de bode so dada omagada gada paranga de parasanga de bode so dada omagada gada paranga de parasanga dada omagada gada paranga de parasanga de bode so namala mala cha zalo sanjala cha zalo chala cha zalo jindala cha zalo yunjamachara jabaro de jambala cha zalo taji dembe se droba juji jidangwale omba jiji yunjamachara jabaro jambado somayila saji sakando de jabala de jala suba mede bechot
Chiridopati Shindodaji, Jamashara Jabara to Jabata, Soma Yela, second to the Jabala, and I do the General Soba, Mindibe Chod and Chair, Tober Juja, member Juja, Shiva, Juja, Rab the Shiva, George, Kanjan Jenda, Gaba member, Chaba member, member, one member, that the Mandaja, Metrobani, she the Batova, Sanja Manaja, Tamba de la Chasa, Lord, Jereton, Jeju, the Mandan, and Bajan, and the Water, the Trashi de Jan Dendra dele Sho Wamejin Japorando, the Susanja Kunjangwania, Rasa Chokurmoso, Tazaba, Tava Lama Nalangoja, Tabjeto Cheshire Soto, Shinjamento de Japanjomba, Sejelombo Tabanjabago, Sejazo de Langoja, Temeva Sato Jijango, Mandashi Jangombajawa, Tanjisaba, Kunji. Nyamen Jagun Renje Guja, Namazna Senanda Jelamala, Nasa Shisho Chabambe, Kaso Yondo Suande, Ko, Tondo Jinjelo, Jeshen Bosoji. Monsan Jimmy Jevedo, Jimbe Janganda, Seveda, and Gadenja, Doa Junda Ramboja, Tassini Jangana Suande, Chunin Jangando, Jinjelo, Sendone Jemananda. Londe Chuko Doba Jinjelo, Tasu Sinjatan Jelo Choso Doa Jinjelaptoso, Cholando Loa Jinjelaptoso, Lantrobosa Jinjelaptoso, Tropa Ichoso Java Jinjelaptoso, Nunji de Bandela Mansola Jabso, Chuja Sinjel Hatala Mansola Jis. Nase Bandela Mansola Jabsa, Tobeta, Joa Jinjelaptoso, Tuchishin Roa Jinjelaptoso, Dona Jinjelaptoso, Chaja Chamber, Chajan Wondro, Sendiniela Dobra Jinjelaptoso, Sanja Kunda Zawal. Musungaba Jembe Jazalan the Menan or Ramashabatan, Sadan Troba Nyamba Jengelo. Okay. Good morning. Today we're going to talk about Manjushri Sadhana, practice of the Manjushri. So today we have two, a little bit complicated, to say. So this Manjushri is a normally, I think pretty much everybody knows, called the Lord of the Speech, wisdom, embodiment of all the enlightened wisdom is compounded in the Manjushri. Also, sometimes you can see Manjushri is called the father of all the Buddhas. Reason is that these eons we will have 1,000 Buddha. Those all 1,000 Buddha, first when they generate the Bodhicitta, I think they generate Bodhicitta from the Manjushri. So that reason Manjushri is become like a father, because all those Buddha will become a Buddha because of the Bodhicitta. Without the Bodhicitta, no one can become a Buddha. So that way, whoever generates the Bodhicitta, that is become like a father figure. So that way, you can see some text of the Tibetan said Manjushri is the father of the all the Buddhas. So and also particularly, Manjushri is the practice of generating ourselves, is developing the wisdom, because I think there's a two kind of intelligence, mundane way intelligent and spiritual way intelligent, can say wisdom. Because some people really smart, doing lots of things for handiman, like fixing things, really smart, but they are really difficult to study Dharma. They have really difficult to understand the Dharma. So reason is that they have that kind of intelligence, but still they are diluted with the ignorance. So by this Manjushri, dispel all our actually ignorance, So I think that reason called the Lord of the Speech or Lord of the Wisdom.
and this Manjushri. So this reason in India, in Tibet, in China, I think most of the Mahayana and Vajrayana country, Manjushri is one of the central figure practice of, and in Tibet we have called the Lord of the three families. Those stages you can see everywhere. One is a Manjushri, one is a Cherasi, one is a Vajrapani. So reason is in the action tantra. Action tantra, there's called three families: Vajra family, Lotus family, and Tathagata family. So Vajrapani is the Vajra family, representative of the Vajra family. Avalokiteshvara is the representative of the Lotus family, and Manjushri is the Tathagata family. But also, so also Manjushri is called the embodiment of all the enlightened body. So there are many differences. Sometimes it will come later with the sadhana, but sometimes the Manjushri is called the Surbu Ngamba. Surbu Ngamba means the 5 knots of hair. I think his hair have 5 knots. So specifically in the Manjushri. In the Tibetan, we call him Surbu Ngamba, one of the Manjushri's name also. And of course, a lot of the speech and those all. So this Manjushri happened was many eons ago. It's a long time ago. He already way before Shakyamuni Buddha. Even the Shakyamuni Buddha first generated Bodhicitta from Manjushri. Manjushri was already Buddha then. So in the Sutra and Tantra, both say Manjushri really achieved the Buddhahood. So there's a Sutra, Buddha taught, Jambek Shingi Koba. It means the explanation of the pure land of the Manjushri. That Sutra's name is. In that Sutra, Buddha said, Manjushri is already complete, pass beyond the 10 bhumi to reach Buddhahood in that sutra. So that is showing us Manjushri is many eons ago already achieved the Buddha. But one beauty part of the enlightened being and different with the humans. Human, we have achieved something like that similar, we kind of have a arrogant or competition. I'm same, I'm equal. Why I have to treat him better than me? I don't want to serve him because we are equal. We always have this kind of like a rebel, can say, yeah, attitude. But enlightened being is totally that one. That reason we are suffering, enlightened are free from suffering. Enlightened beings' attitude is totally different. Like Shakyamuni Buddha, when Shakyamuni Buddha come on the earth to representative of the central figure of the teacher as a manifest, and all the other Buddhas manifest as his assistants. Like a Manjushri, Midriya, Avalokiteshvara, Vajrapani, all those Bodhisattva, they manifest as a form of a Bodhisattva and serve to the Shakyamuni Buddha. If you look at the Buddha's Sutra, many Sutra requested by the Manjushri, I think including the Medicine Buddha Sutra, I think maybe Amitabha Sutra. A lot of those sutra is a request by the Manjushri. When Manjushri requesting, he not act like arrogantly asking Shakyamuni Buddha. He just, how student purple way to respectfully ask to the teacher. He did prostration, he did circumambulation, he put his knee down and join hand and request to the Buddha, please explain this one. So that kind of a mini sutra is a request by the Manjushri. So that is showing as a Manjushri as a come of a form of a assistant or student of the Shakyamuni Buddha. That is how each Buddha support to their activities.
in Latin activities. So in this right now, as the main principal Buddha of the teacher is the Shakyamuni Buddha. So that reason Manjushri manifests as his student to requesting from teaching from the Buddha. So that is a just generally background story of Manjushri. Hôm nay thì chúng ta học về chúng ta có một cái sẽ có một cái thuyết giảng về Đức Văn Thù. Đức Văn Thù thì còn có thể gọi là đấng của lời nói hay đấng của ngữ hay là hiện thân của tất cả trí tuệ. Đức Mạn Thù thì cũng có thể gọi là người cha của tất cả chư Phật. 1000 vị Phật trong cái thời hiền kiếp này đã trưởng dưỡng Bồ Đề tâm, và các vị Phật trở thành Phật là bởi vì có Bồ Đề tâm, và đa số những chư vị nhận những cái thuyết giảng như vậy là từ Đức Mạn Thù. Nếu như không có Bồ Đề tâm thì không thể nào mà có thể để trở thành Phật được. Ở đây thì cần phải phát triển cái trí tuệ, và có bình thường thì có hai cái trí thông minh, có cái trí thông minh thế tục và cái trí thông minh về tâm linh. Có những người mà có những cái trí thông minh thế tục thì họ có thể là làm những cái điều nó rất là tốt, nhưng mà về những cái hiểu biết để sửa chữa hoặc là làm những cái điều bình thường thì rất là thông minh. Thế nhưng mà đối với giáo pháp thì họ không có hứng thú một chút nào cả, và như vậy thì họ vẫn bị mê muội trong cái sự vô minh. Thế và nếu mà khẩn nguyện đến Đức Mạn Thù là để xua tan tất cả những cái sự vô minh như vậy. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta có trong cho các cái gia đình, trong cái có các cái gia đình, và trong cái mỗi một cái gia đình của các vị Phật thì có những cái đấng, ví dụ như là chúng ta có Đức Mạn Thù, chúng ta có Đức Quan Thế Âm và Đức Kim Cương Thủ. Thì Đức Mạn Thù là ở trong gia đình của Như Lai, Đức Quan Thế Âm là trong gia đình Hoa Sen, và Đức Kim Cương Thủ là trong gia đình Kim Cương. Thế và Đức Mạn Thù là hiện thân của tất cả những thân giác ngộ, và khi mà chúng ta nhìn thì trong cái ảnh của Đức Mạn Thù thì là người có 5 cái búi tóc. Thế và ở đây thì có cái câu chuyện rằng là trước khi rất nhiều đại kiếp trước khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện thì là Đức Mạn Thù đã đạt được giác ngộ. Thế và thậm chí là Đức Phật Thích Ca thì cũng nhận Bồ Đề tâm từ Đức Mạn Thù. Thế và có trong những cái kinh điển thì có nói về những cái cõi tịnh độ của Đức Mạn Thù, và Đức Mạn Thù như vậy thì đã đạt qua được địa thứ 10 rồi. Thế và khác với cả những cái chúng sinh thế tục, khi mà có những cái người khác mà thành công hơn thì thường là hay có sự ghen tị và không có cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng đối với những cái chúng sinh giác ngộ thì hoàn toàn không có cái chuyện như vậy, và chư vị hỗ trợ lẫn nhau. Khi mà Đức Phật Thích Ca đến cái hành tinh này và trở thành cái vị thầy để dạy cho tất cả những cái người học trò, thì khi đó Đức Mạn Thù hiện thành trong thân tướng của Bồ Tát. Và như vậy thì có rất nhiều những cái bản kinh mà do Đức Mạn Thù vấn thỉnh, và lúc đó thì cũng coi như là Đức Phật Thích Ca là một cái người thầy, và cũng chắp tay, cũng đỉnh lễ, và như vậy thì tất cả là đều để hỗ trợ cho cái sự hỗ trợ cho những cái hoạt hạnh giác ngộ. Okay, so now today we're going to go this sadhana. It said the brief practice of a Manjushri called the wisdom of light. So this is a little bit, I'm confused because this is a Manjushri of Jnana Sattvas, sadhana. The state, visualization is a Manjushri Jnana Sattva, but the mantra is a Manjushri, Lord of the speech. It's called the Vakishwar. Vakishwar is the stage is a little bit different. It's sitting on the lion. So I don't know. I mean, I really don't know. It's according to the Rinpoche's sadhana, and Lord of the Ishwar, this with the same mantra, Omogishoremo, as a Manjushri is sitting on the lion. And this one is called the wisdom Jnana Sattva, Manjushri Jnana Sattva, a little bit different. And this mantra should be Om Arabazanati.
because this is related to the Manjushri Namasagit. So I don't know, but that is what I thought. So this, but I mean, basically all Manjushri are same. It's all same. Like people today wear the uniform, tomorrow wear the different dress or something else. It's a very different dress, and maybe today you're riding on the horse, tomorrow you're riding on the car, but it's the same as you are same person. So same way, it's a sitting on the throne or riding on the lion. I think Manjushri is never changed. So that way, I don't think so. It's a big deal of it's different, but just your information. So I thought maybe this is a. But point is we're going to have that we're going to go through this sadhana as one of the holiness Dukung holiness composed so that way we have no right to change anything, because those are our master, those who wrote. They are truly enlightened beings. When they wrote, they always wrote with the permission of their guru and permission of the deities. They never write anything with their own personal conceptual. So that reason we cannot change anything else. But I just for information, lots of time when we come to the Manjushri, this mantra of Wakishori Mum, then come to the Manjushri is sitting on the lion. And when come to the Manjushri's mantra, Om Arabazanadi, that is this called Janasadwa. So I don't know. I don't know much, but that's just for your information. I thought maybe share. Then here the text said, apostate to the guru, inseparable from the Manjushri. This is particularly, I mentioned this in the Vajrayana. This is really important. Is if you have to see your guru and that particular deity, whatever deity you're practicing, inseparable. Those two are not separated. You remember when Marba went to see the Naroba, and Naroba was giving Chakasambhawara empowerment to the Marba. Then, of course, he arranging the shrine, as a normal shrine, including the mandala. But then, certain point, Naroba said to the Marba, son, this what we're arranging is called the relative mandala. But if you want to see, actually mandala, look up. So when Marba look up in the space, complete mandala of the Chakasambhawara manifests. So then Naroba asked to the Marba, now you want to do prostration to your guru, or you want to do prostration to the mandala deity first? So Marba thought, I will see guru long as I'm here, but I should do today's prostration to the mandala of the deity. So he did the mandala of the deity first. Then Naroba said, son, you misunderstood. Mandala of the deity is the manifestation of the guru. It's within the guru, everything there. So all the mandala which appear in front of the space is completely dissolved to the Naroba. That is showing as a lama and a deity always be inseparable. You have to see that one. So that way I said apostate to the guru, inseparable from Manjushri. So here deity is the Manjushri. Guru means maybe one guru, maybe two, or maybe more. You can have whatever in the Vajrayana. When somebody give you empowerment, that is your guru. Somebody give you the transmission after the empowerment, that is your guru. And somebody give you the oral instruction, and that is the guru. So Vajrayana, there's three type of guru from the one deity. One deity can have three type of guru, three different guru, or from one guru, you can receive this all three together. So in the Vajrayana, so who is your guru? Is the person who give you the empowerment, person who give you the transmission, and person who give you the oral instruction. Those are the guru of a particular. So whoever give you the Manjushri's empowerment, whoever give you the Manjushri's transmission, whoever give you the Manjushri's instruction, when you practicing, they have to become those guru, have to become inseparable of the Manjushri here. That is what is mean the inseparable of the guru and Manjushri.
This is a short practice because in the general, Vajrayana sadhana, I have a complete from the preliminary to until the conclusion and so detail everything. But those are, extensive sadhana or elaborated sadhana. But this is called the short sadhana for the lazy people or no tired people. So back to say heroic wisdom. Heroic means the bodhisattva, the same as a sattva. Really have a courageous one. That way, heroic wisdom beings. So because being bodhisattva need a great courageous, because you have to deal with so many kind of people. It's not like a school teacher or not like a community leaders, only you're leading for the bunch of kids or bunch of people. This is you have to deal all kind of people. Then you don't want to disappoint them. You have to do your best. So it's just not easy to try to pleasing to everyone. Need great courage, great, what called that heroism. So that way called the hero wisdom beings. Sit in the proper positions. Body sit in proper position. How to sit, where sit, comfortable sit. Those are really essential because our body and our mind is what called co-elaborated when we're practicing. Those two each other's support because they are deeply related. Because of the deeply related, and the body's support is necessary for the practice of the mind, and the mind's support to the body's sustain is necessary. So that way, those two are each other's supporting. That reason, you have to learn how to sit the proper position, like a meditation posture or something that is a body is bring to the, is supportive to the state of the meditation. Like if you lay down, it's not supportive for your meditation because it cause you to sleepy mind. When your body is too relaxing, your mind is becoming sleepy, so you couldn't meditate. Yeah. Or body is really busy jogging or running or talking or lying or yelling or singing, dancing, something. That's also not proper position. Why? Because it makes the mind also distraction, agitation. So body need to be relaxed enough, but not too relaxed. So that reason you have to learn how to sitting posture. Okay, then recite the preliminary prayer of the refuge and bodhicitta, which is come later. Then the meditate on the state of the emptiness. From that is all the dualistic about conceptuals. So this one is actually here I said prayer to the refuge and bodhicitta, including all the preliminary practice. Sabalam offering, Vajrasattva, Guru Yoga, what called will of protection of the mandala, and those many different, there's a preliminary practice. Everything's including here. This is what called the accumulation of the merit. By this, we accumulate the merit. Okay, then you have to meditate on the emptiness with the mantra of Om Shuneda Janambeza Subha Atamakoham or Om Subha Shita Sabadam. One of those mantra that is accumulate the wisdom. So through this practice through this tool, we will accumulate the merit and wisdom. Because accomplishing the deity, you need the support of the merit and wisdom. Without the support of the merit, you cannot accomplishing the deity. So that reason we need to accumulate the wisdom and the merit. So like refuge, bodhicitta, sabalam offering, and those all is a part of the accumulation of the merit. And meditating on the called the state of the emptiness. Meditation on the state of the emptiness as a accumulation of the wisdom. So through these two, then we can have a successful practice of the Manjushri. So that way, those are preliminary practices are necessary, which is come one by one later here.
Thực hành ngắn ở đây trong bản này thì nói là thực hành ngắn về đức đức mạn thù Janasattva, thì trong này thì khi mà còn nói rằng là Janasattva thì có nghĩa rằng là cái sẽ là đức mạn thù mà ngồi trên con sư tử. Thế nhưng mà cái hình mà chúng ta hình để mà quán tưởng ở đây thì nó lại không phải là như vậy. Thế nhưng mà cái bản này là do các bậc thầy lớn đã viết ra, và chúng ta không có quyền để mà chúng ta sửa đổi, bởi vì khi các bậc thầy viết như vậy là phải được sự cho phép của bậc thầy của mình và cũng được sự cho phép của bổn tôn thì những cái bản thực hành như vậy mới được viết ra. Thế đấy thì thầy chỉ có nói qua cho chúng ta biết thông tin, bởi vì là ngay cả cái câu minh chú nếu như nói rằng là đức mạn thù mà Janasattva thì cái câu minh chú nó cũng sẽ khác là cái câu minh chú ở trong này của chúng ta. Thế và ở trong này còn nói là gì? Con quỳ gối trước đạo sư, người bất khả phân với đức mạn thù. Thì ở đây thì luôn luôn là trong thực hành của Kim Cương Thừa thì luôn luôn là bổn tôn và đạo sư không bao giờ tách biệt với nhau. Khi mà Magpa thực hành với cả Naropa thì học về thực hành về Chakram Sambhava, và khi mà Naropa nói với Magpa là đây là cái mạn Đà La, Magpa nhìn thấy cái mạn Đà La của Chakram Sambhava, và sau đấy thì Naropa mới nói rằng là con trai con hãy ngẩng lên thì trên đấy con sẽ nhìn thấy. Thì khi Magpa ngẩng lên thì nhìn thấy toàn bộ là cái mạn Đà La của Chakram Sambhava thực tế. Thế và sau đó thì Naropa có hỏi Magpa là bây giờ thì con sẽ đỉnh lễ đến ai trước, mạn Đà La của bổn tôn hay là mạn Đà La của đạo sư? Và Magpa nghĩ rằng là đạo sư thì luôn luôn ở đây với mình, thế và như vậy cho nên Magpa mới trả lời rằng là con sẽ đỉnh lễ đến mạn Đà La của bổn tôn. Thế và như vậy thì Naropa nói rằng là con lại hiểu sai lầm rồi con trai, mạn Đà La của bổn tôn là được thi triển từ cái mạn Đà La của ân sư. Thế và ở đây thì nếu mà đạo sư của chúng ta thì có thể là bất cứ là người nào, người trao truyền cho chúng ta quán đỉnh, người trao truyền cho chúng ta khẩu truyền, hay là người cho chúng ta những cái chỉ dẫn, thì bất cứ chúng ta có thể có 3 vị đạo sư, cũng có thể là chúng ta có một vị đạo sư trao truyền cho chúng ta cả 3 phần như vậy của bổn tôn. Và ở đây thì đạo sư thì trở nên bất khả phân với cả đức mạn thù. Bản này là một cái bản thực hành ngắn. Nếu như mà có một bản dài thì sẽ thực hành từ cái phần sơ khởi cho đến cuối cùng và làm phát triển nó mở rộng ra. Thế nhưng mà cái bản ngắn này là để dành cho những người không có thời gian, hoặc là những ai mà lười thì có thể thực hành những cái bản ngắn như vậy. Thế và ở đây thì thực hành ngắn của những chúng sinh trí tuệ anh hùng, thì ở đây những cái người anh hùng là những cái, bởi vì là phải họ phải đối đầu với tất cả những cái loại người và phải làm những cái cách tốt nhất để giúp những cái người như vậy ở đây, cho nên tại sao gọi là chúng sinh trí tuệ anh hùng. Và tiếp theo là gì? Ngồi trong tư thế đúng. Tư thế đúng là cái tư thế thiền, tư thế thiền, và cái tư thế mà khi mà thân và tâm nó phải kết hợp cùng với nhau. Nếu như mà thân của chúng ta mà không hỗ trợ cho tâm trí, hay ngược lại tâm trí không hỗ trợ cho thân thể, thì cũng không thể nào mà thiền định được. Ở đây là trong cái tư thế đúng của thiền là ngồi thẳng lưng, đầu cằm hơi đưa vào trong, vân vân. Thế và nếu như ví dụ khi mà chúng ta thiền như vậy mà chúng ta lại nằm xuống thì cũng không thể nào mà giúp đỡ được, bởi vì là chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là chúng ta ngủ. Thế và tâm trí của chúng ta nếu như mà nó bị chạy theo những cái vọng niệm thì nó sẽ bị xao động. Và ở đây thì chúng ta phải buông lỏng, nhưng chúng ta không quá buông lỏng, và chúng ta vẫn phải tập trung vào thực hành. Và rồi cái thực hành thì bắt đầu đọc lời khai kinh, thọ quy y và bồ đề tâm. Sau đó thiền về trạng thái tính không. Tất cả những cái pháp tu sơ khởi nằm ở đây. Thọ quy y, bồ đề tâm, bảy nhánh cúng dường, mạn đà vòng bảo vệ, đạo sư du già, vân vân. Chúng ta khi mà chúng ta thực hành về bổn tôn thì chúng ta cần phải tích lũy công đức. Hai bổ tư lương, chúng ta cần phải tích lũy những cái công đức và tích lũy trí tuệ. Khi mà chúng ta thực hành quy y, thọ bồ đề tâm, bảy nhánh cúng dường, vân vân, đấy là để chúng ta tích lũy những cái công đức. Thế còn khi mà chúng ta thiền về tính không là để chúng ta tích lũy những cái trí tuệ. Muốn thành tựu về thực hành bổn tôn thì chúng ta cần phải có 2 phần như vậy hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên là trong này nói tiếp là gì? Sau đó thiền về trạng thái tính không, thoát hết mọi tư tưởng nghị nguyên. Nếu ai có cái cuốn Chuỗi Tràng Ngọc Trai thì mở ra cái thực hành nó nằm trong đó. Ai đừng. Okay.
1 minute. There's one Spanish translation on other side, so they a little bit not finished. Okay, sorry. Now it's a refuge. Generally, I mean, refuge is the fundamental motivation of the renunciation in the Buddhism. You know, when we said, like here, you can see Sanje Chöda Choye Chona La Jamchu Bardo Dane Gyapsu Chi. Chi means go. So go to the Buddhahood. You know, that is a renunciation. Why you want to go there? Because you are not happy here. Why you need to go there? Because here is miserable. Why you have to go there? Because this is a pool of suffering. So that reason you have to escape. You want to be, you know, out of that unpleasant circumstance. So that reason you have to go there. That is what is taking refuge mean, you know, because sometimes people you have this conceptual about taking refuge mean that, oh, just call the enlightened being here and fix our problem, you know. So sometimes people think that way. It's not like that, you know. If that is possible, we don't need to call them. They will come voluntarily, you know, without the calling, happily come to fix our problem. You know, they make us everything is wonderful, but that's impossible long as we stay in the samsara. So what does the samsara mean? Samsara means the negative emotion and negative karma created by that emotion. Long as we stay with those two, negative emotion and negative karma, we are not free from suffering. So we want to be out of that, get out of that. So for that reason, we want to take a refuge. So here in the Vajrayana, how to take refuge is a little bit different than in the Sudra tradition, you know. So in the Vajrayana, you have to visualizing immediately front of you Buddha Manjushri, which is the inseparable of your guru, from whom you receive the empowerment of the Manjushri, who receive the transmission of the Manjushri, from whom you receive the what called oral instruction of the Manjushri. Manifest that one is in front of you, form of Buddha Manjushri, you know, instantly. Then you take refuge to that Buddha. So with this prayer, that is the refuge. In the Buddha Dhamma Sangha, most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. So there's two kind of a refuge called the causal refuge and a resultant refuge. Causal refuge mean we have to rely on the outside of us. Buddha as an enlightened one, Dharma as his teaching, Sangha as a practitioner of a community. Without the rely on them, our own way, we cannot recognize our inner Buddha. Okay, but when you rely on those three, then one day you will recognize your own inner Buddha. That's called the resultant of the three jewels, refuge. So the one day when you recognize your own inner Buddha, then it's become resolved, completely resolved. So until you have that resolved, you have to rely the outer refuge, Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a community. You know, so that way, as I said, Buddha, Dharma, Sangha, those two. Why need those three? Because without the Buddha, no one can give you the teachings. Without the teachings, Buddha coming on the earth is not meaningful. Buddha not give teachings. Buddha come here is not really meaningful. Yeah. So even Buddha come, if he not give teachings, then it not going to liberate us. So teaching is a necessary. That's called the Dharma. Then even teaching is there. We are not capable to practice our own way, those teachings. We need a spiritual guiding to guide us to that how to practice. So that's called the Sangha. Like Shakyamuni Buddha is a passed away more than 2,500 years ago. Still, Dharma is alive, you know, fresh, alive because of the Sangha
community continually carry on Buddha's word, the message, what Buddha gave to us, continually carry on until now we're passing each other. So we have to be, this is also, we have to show the appreciation of all our past master who kept this teaching as alive. Same time, we have to take our own responsibility of, I have this responsibility to make sure I keep the authentic one, not the mixture one, not the, confused one. Some people try to, they put their own thought with the teachings and they think that is a correct one. You cannot make your own thought as a teaching. Then it's not become a Buddha Dharma, it's become your Dharma. Then Buddha is not the teacher, you are the teacher. Make sense? So we don't want that. If that is helpful, Buddha, no reason to Buddha come to the earth. There's a reason why Buddha come to the earth, because we are not capable to do that one. So that reason Buddha come on the earth. So Buddha Dhamma Sangha, see that one. So that way until now we have this teaching continually. Someone need. Okay, so that way we have to take refuge to the Buddha Manjushri. So when we're taking refuge to the Buddha Manjushri is the embodiment of the three jewels. In the general refuge is a three jewels: Buddha, Dhamma, Sangha. Manjushri is a body, is a Sangha. Manjushri is a speech, is Dharma. Manjushri is mind, is a Buddha. In the Vajrayana, we call the three roots. Okay, root of the blessing is a guru. So Manjushri is a body, is a guru. Root of the accomplishment is a deity. That Manjushri is a speech of the, is a syllable. Syllable is the deity. And the root of the activity or is a dakini. So Manjushri is a mind, is a dakini. So with that, Manjushri is inseparable of the three root and three jewels. These three root is some people said, oh, deity is a body, is the dakini, and the speech is a what called the deity, and the mind is a guru. Sometimes they see that way, but I saw the Tenzin Rinpoche's one instruction. There's a commentary on one text of the Tsultrim Rinpoche's text. In that instruction, he said, so guru's body is a what called the deity, or body is the guru, speech is the deity, and mind is a dakini. He specifically mentioned that one. So according to that, so we have to say Manjushri's body is a guru, speech is a deity, and mind is a dakini. Tiếp theo là đến phần thọ quy y. Thì ở trong cái phần thọ quy y này thì tiếng Tạng là Sangye Chodan Choki Chonam là Chanchu Badodak Nikasuchi. Thì ở chi ở đây có nghĩa rằng là đi và ở đây có nghĩa là đi tới quả vị Phật. Tại sao chúng ta cần phải đi ra khỏi? Bởi vì là cái nơi chốn này là một cái nơi chốn không dễ chịu gì cả, toàn những cái khổ đau. Cho nên là tại sao chúng ta lại phải đi? Ở đây trong cái ý nghĩa của thọ quy y nó là như vậy. Thế và đối với chúng ta thì đôi khi chúng ta có cái ý nghĩ rằng là khi chúng ta cọ thọ quy y là chúng ta gọi đến một cái chúng sinh giác ngộ để mà giải quyết cho chúng ta những cái vấn đề chúng ta đang vướng mắc. Thế nếu như chư vị có khả năng làm được cái điều đấy thì chúng ta cũng không cần gọi, mà bởi vì lòng bi mẫn của chư vị thì chư vị cũng sẽ đến và chư vị cũng sẽ làm những cái điều như vậy hộ chúng ta. Thế nhưng mà thực tại nó không phải như vậy. Thế luân hồi là gì? Luân hồi là khổ đau. Luân hồi là nơi mà toàn những cái nghiệp tiêu cực và tất cả những cái xúc tình tiêu cực, cho nên chúng ta phải chịu khổ đau. Thế và cho nên tại sao chúng ta phải quy y để chúng ta thoát khỏi cái nơi chốn khổ đau như vậy. Thế và thọ quy y ở trong Kim Cương Thừa thì nó khác với cả trong Kinh Thừa. Ở đây thì chúng ta quán thưởng đức Mạn Thù, đức Văn Thù không khác gì với cả đạo sư của chúng ta. Sau đấy thì chúng ta thọ quy y nơi người.
Thì có thọ quy y thì có hai phần là thọ quy y nhân và thọ quy y cao quả. Thọ quy y nhân là lúc đầu chúng ta cần phải có những cái đối tượng bên ngoài, chúng ta cần phải nương vào Đức Phật, chúng ta cần phải nương vào giáo pháp và nương vào tăng đoàn. Đức Phật là như là vị người thầy, giáo pháp là như những bài thuyết giảng và tăng đoàn như những người bạn đồng hành, và chúng ta nương vào những cái đối tượng bên ngoài để mà chúng ta có thể chứng ngộ được bên Đức Phật bên trong, thì đấy chính là quy y quả. Thế và nếu như mà không có Đức Phật đến trên hành tinh này thì chúng sẽ không có vị thầy thuyết giảng cho chúng ta. Nếu như mà Đức Phật đến và người không thuyết pháp thì chúng ta cũng sẽ không có những cái thuyết giảng đến ngày hôm nay. Thế và nhờ có Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta mới có thể được giải thoát. Thế và chúng ta thì không thể nào mà tự thực hành một mình được, chúng ta cần phải có những cái người giúp đỡ. Thế đấy là trên con đường thì đấy là tăng đoàn là những cái người bạn đồng hành. Mặc dù là Đức Phật đã đến cái hành tinh này 2.600 năm rồi, thế nhưng mà cho đến ngày nay giáo pháp vẫn còn trường tồn và giáo pháp vẫn còn hoàn toàn là mới mẻ và có ý nghĩa. Điều này là bởi vì là giáo pháp đã được lưu truyền liên tục và cho tới ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta cần phải biết hoan hỉ với cái bậc thầy những cái bậc thầy mà đã giữ những cái thuyết giảng cho đến ngày hôm nay của chúng ta. Thế và có những cái vị thầy thì khi mà thuyết giảng thì lại đưa những cái ý kiến riêng của mình vào, và như vậy thì không phải là thuyết giảng giáo pháp nữa, mà đấy là thuyết giảng những cái gì mà của bậc thầy đấy nghĩ ra. Chúng ta bởi vì chúng ta không có khả năng để chúng ta thuyết như vậy, cho nên chúng ta phải nương theo tất cả những cái điều mà Đức Phật đã thuyết. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta thọ quy Đức Văn Thù thì Đức Văn Thù là hiện thân của Tam Bảo. Thân của Đức, nếu mà nói về Tam Bảo thì thân của Đức Văn Thù thì là tăng đoàn, ngữ của Đức Văn Thù thì là giáo pháp, và tâm trí của Đức Văn Thù thì là Đức Phật. Thế còn nếu mà là tam căn bản thì thân của Đức Văn Thù là ân sư, ngữ của Đức Văn Thù thì là bổn tôn, và tâm trí của Đức Văn Thù thì là Dakini. Và Đức Văn Thù thì không khác biệt gì với cả Tam Bảo và Tam Căn Bản, và chúng ta thọ quy nơi đó. Đây là do Pathum Rinpoche đã thuyết lại, cho nên là cái khi mà tương ứng với cả Tam Căn Bản là dựa theo tất cả những thuyết giảng của thầy Pathum Rinpoche. Okay, then a second one said, by the merit of generosity and other good deed, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. So this is a generating Bodhicitta. Bodhicitta, there's two kind of aspiration Bodhicitta and action Bodhicitta. Actually, practice of the six paraminda is the training of the action Bodhicitta. So when we talk about the training of the action Bodhicitta, there must have to have aspiration Bodhicitta. Why? Because without the aspiration Bodhicitta, action Bodhicitta is not really exist there. So if you lose the aspiration Bodhicitta, your action Bodhicitta will lose too. So when we talk about the action Bodhicitta, aspiration Bodhicitta, they are true. So this one is also what it means is once we want to become enlightened, it's not good enough to just individual's liberation. You know, only ourselves is liberated, because you cannot leave all your loved ones behind and try to yourself as enjoy. Like for example, your loved one is in the middle of the war zone, or your loved one is in the middle of the some kind of disaster, you know, some kind of really kind of dangerous place. And you can escape from there, then you try to do party. You cannot do party. You know, you couldn't enjoy with, no matter what kind of wonderful food and music or whatever there is, your thoughts always with them. You know, you're constantly thinking about them. You know, so same things, the Bodhisattva have that kind of attitude. Even they achieve the nirvana themselves from the liberation of the samsara, but still they always are constantly thinking about the mother sentient beings. So until every sentient being is liberated from the samsara, they're not going to rest, and they're not going to stay in the state of the nirvana. They continually work
and benefit sentient beings. So how they work benefit sentient beings, like a 6 paramita, generosity, moral ethics, this kind of practice, the way of this kind of practice too, and help to other sentient beings continually. And this benefit is not just one day or 1 year or sometimes continually. So also, like particularly this Manjushri called the youthful Manjushri. So because Manjushri make commitment until the samsara is a stay, until the samsara is an end, he always stay with the youthful, energetic, young, and always helpful, not the old who need themselves help. So Manjushri really want to be, youth and benefit sentient beings. That is basically all the Bodhisattva is that way. That way you don't see the old Bodhisattva statue. All those Bodhisattva statue looks young. I think maybe reason is that one. They always have this concept of want to benefit sentient being forever until the samsara is a end. So that is what is in Bodhicitta mean. And here they said it 3 times. There's no really maximum those prayers like refuge until you really certainty of the refuge practice. There's no maximum. At the minimumly 2-3 times, I think, something like that. And once you're done this, take a refuge and general bodhicitta. The field of refuge is in front of you. You can deserve to you the Manjushri and receive the blessing, or you just remain the Manjushri in the front of you. And if you just remain the Manjushri in front of you, that Manjushri become a will of protection. It protect you from doing your practice. So either ways, you deserve the feel of a refuge, or just live in the space and do rest of your practice until complete dissolution. And either ways, I think same. Tiếp theo là điều công đức bố thí và những thiện hạnh khác. Nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của chúng sinh. Đây là bồ đề tâm. Thì bồ đề tâm thì có 2 phần là bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hành. Bồ đề tâm nguyện là chúng ta mong mỏi, và bồ đề tâm hành là thực hành 6 ba la mật. Ở đây thì cần phải có bồ đề tâm nguyện thì mới có bồ đề tâm hành, và ngược lại. Nếu như mà chúng ta muốn đạt được tới giác ngộ và chúng ta chỉ đạt tới giác ngộ cho một mình và chúng ta bỏ lại tất cả những người thân yêu khác ở phía sau thì như vậy là không được. Ở đây thì chúng ta cần phải là đạt được tới giác ngộ vì lợi lạc của tất cả những cái chúng sinh khác, những bà mẹ chúng sinh. Giống như khi mà chúng ta an vui ở một cái bữa tiệc mà trong khi tất cả những người thân của mình vẫn đang bị khổ đau, thì như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta có thể an vui được một mình, mà chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ tới những cái người đang bị khổ đau như vậy. Thế và ở đây thì chúng ta chư vị Bồ Tát khi mà mặc dù là chư vị đã đạt được tới Niết Bàn, thế nhưng mà chư vị luôn luôn hướng về chúng sinh, nghĩ về chúng sinh cho tới ngày mà tất cả chúng sinh được thoát khỏi luân hồi, thì chư vị vẫn tiếp tục tiếp tục những cái hoạt hạnh của mình làm lợi lạc cho chúng sinh nhờ 6 ba la mật, và cho tới ngày mà không còn chúng sinh nào mà phải chịu khổ đau nữa. Thế và ở đây Đức Mạn Thù thì được gọi là Đức Mạn Thù trẻ trung, bởi vì Đức Mạn Thù có nguyện là sẽ luôn luôn là trẻ trung như vậy để mà giúp tất cả chúng sinh cho tới ngày luân hồi cạn kiệt. Thế và làm lợi lạc chúng sinh cho tới khi mà luân hồi cạn kiệt. Thì ở đây chúng ta tụng cái bản này kiến lời quy y và bồ đề tâm này 3 lần, và không có giới hạn. Chúng ta có thể ít nhất là 3 lần, và chúng ta có thể tụng bao nhiêu lần chúng ta muốn, càng nhiều càng tốt cũng được. Thế và ở đây thì chúng ta quán tưởng là cái dụng quy y ở phía trước, và sau đó thì chúng ta khi mà tụng xong thì chúng ta có thể hòa tán, hoặc là chúng ta vẫn quán tưởng là Đức Văn Thù ở trước mặt chúng ta ở trong bầu không gian, thì khi đó thì Đức Văn Thù sẽ trở thành như làm cái màn
bảo vệ cho chúng ta vậy. Cho đến khi mà chúng ta thực hành đến cuối cùng thì chúng ta mới hòa tán toàn bộ. Okay. Then next one is the second four immeasurables. Said all mother sentient beings and boundless as sky have happiness and cause of happiness. May they be and cause suffering. May they be separate from happiness that's free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment, aversions. So this word is this way, but the first one is the first line is may they have happiness and cause of happiness. It's called the English. Normally we call the from the four immeasurable is called the love. In the Sanskrit, it's called the mitra. Mitra means the dear one. Something is dear to you. Like Lord Jidusung said, example of a love is like how mother feel to the child, you know. So that is what does love mean. Like how you feel to your clothes, how you feel your food, how you feel your spouse, how you feel your house, how you feel your car. That is not love. That is attachment. You know, so love is some feeling that is something that is always be care. You know, something is you wishing to be. Other one is a more you know, benefit than you from anything. So that is that way I think lots of times said loving kindness. You know, so that is what does love mean. Then compassion mean then like you couldn't, you know, tolerant when those loved one is suffering. Like your loved one is in the hell, how you gonna feel? If your loved one is in the hungry ghost, how you gonna feel? If loved one is in the animal, how you gonna feel? If your loved one is even within the human beings, you know, if they are suffering of aging, how you gonna feel? Suffering of the sickness, how you gonna feel? Suffering of the dying, how you gonna feel? That is happen every sentient being, every day, every single moments. You know, this suffering is continually. So you need a compassion to them. So what does a compassion mean? That you want to liberate them from the suffering, not just have sympathy. It's not enough. Sympathy we can have, everyone have. When you see anyone, you don't need to know those people. When you see they are miserable, you have some kind of sympathy. That's not good enough. You need to be commitment to, you want to liberate them from that miserable, that suffering. That is what does compassion mean. You know, so so otherwise, I mean, it's really easy. Anyone can do. Oh, loving kindness, compassion is really easy, but actually, practically, it is really difficult. Make sense? That way, need a courageous mind, which is called the sattva. Yeah. So that was compassion mean you want to be liberate them from the suffering. Then joy. So what if you care about the other people's? Whenever you see them successful, whenever you see them happy, you get a feeling joy. Like when mothers see the child is really succeeding from the education or from the, you know, job or any career or anything, mother get the more joy than child themselves. So that is what does joy mean. When you see them suffering, and you get a really sincere compassion. When you see them happy, you get great joy. That's come from the care. If you don't care, you will not have those two. Then equanimity is the important part. Is it? You need this feeling to everyone equally, because partially we can have, everyone have this one. Even the animal who eat flesh every day, like a tiger, lion, even the really most horrible person, you know, most vicious, yeah, I can say, vicious person still have some degree of love, some degree of compassion. Make sense? So, I mean, you're not going to find anyone who are totally lack of love and compassion. But here, once you become Bodhisattva, your love and compassion is equal to everyone. The word here said free from attachment, aversion. Just no attachment, no aversion is not good enough, because that is ignorant actually. Feeling of no attachment, no ignorance, it happens when you go to sleep.
or when you go to knock down, when when you are feeling not really awake, you have that one. No attachment, no aversion. This is not part of the caused by wisdom. Here is a word said no attachment, no aversion, but meaning say you need that feeling of love, compassion, equal to every sentient beings, not just only your loved one, not just only too close to one. So that reason it's really difficult, this one. So this one is that one make us immeasurable. Otherwise, it's a partially love, partially compassion, partially joy. We all have that, So I think that reason equanimity. We have to understand what is equanimity. Equanimity means that equal to everyone. It's not just a word. Don't think as the word of free from attachment, aversion. That is equanimity. No, that is not equanimity. That is ignorance. Just having that thought is just ignorance. Because, lots of dumb people have that one. They don't have such feeling of care about this one or hate this one. Just they're no sense of anything. Same time when we're sleeping or when we're not really wake up, when we're our mind is not really functioning, at that time we don't have that aversion or attachment, but it doesn't mean that we have equanimity. So equanimity must have equally this loving kindness and compassion taught to everyone, no less, no more. No less to your enemy, no more to your loved one. So you have to meditate this thought is equally every sentient beings. So when you're practicing in the Bodhisattva, loving kindness, compassion, joy, first you have to come to equanimity. You have to practice as an equanimity. Once you have the equanimity, then your love is become a more like an authentic loving kindness, not the attachment love. So when counting, love comes first, compassion comes second, joy comes third, equanimity comes fourth. But when you're practicing, equanimity have to go first. So you have to learn about the equanimity first, how to be equal to everyone. Equalize, can say that? Yeah. Tiếp theo là đến 4 ý niệm vô hạn lượng từ vô lượng tâm. Cầu mong tất cả những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Thì ở đây thì ở cái điểm này thì là muốn nói về là từ vô lượng tâm là chúng ta trong tiếng Việt cũng có một cái tương đương đó là từ bi sỉ hỷ xả. Thế nhưng mà ở đây thì nó hơi khác hơn một chút. Thứ nhất là đây là tình yêu thương. Tình yêu thương giống như là chúng ta yêu thương của một người mẹ đối với đứa con của mình. Nếu như mà chúng ta có tình yêu thương đối với những người vợ, người hôn thê, phu thê, những cái xe hơi, những cái nhà, thì đấy là những cái tình yêu mà mang sự bám chấp. Thế và còn ở đây thì tình yêu thương này nó phải giống như là người mẹ yêu đứa con của mình, và cái tình yêu thương này nó phải có cả cái sự chăm sóc, sự lo lắng trong đó nữa. Khi mà người mẹ mà yêu đứa con thì sẽ mong hạnh phúc cho cái đứa con, mong hạnh phúc cho đứa con của mình. Thế và tiếp theo nữa là gì? Đến thứ hai nữa là cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Thì ở đây tức là phát khởi lên cái lòng bi mẫn. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy những cái người yêu thương của chúng ta vẫn đang phải chịu khổ đau, đang phải chịu những cái cảnh khốn khổ, họ phải đang ở trong những cái cõi thấp của địa ngục, phải chịu đau khổ của địa ngục, phải chịu đau khổ của ngạ quỷ, phải chịu đau khổ của súc sinh. Và nếu như trong cái cõi người này họ đang phải chịu những cái đau khổ của già, của lão, đau khổ của ốm
ốm bệnh thì liệu chúng ta có thể thấy bình thường được không? Ở đây chúng ta khởi lên tất cả những cái lòng bi mẫn và chúng ta mong mỏi rằng là chúng ta phải giải thoát cho họ, thì như vậy mới được gọi là bi mẫn. Không chỉ là cái lòng bi mẫn thì nó sẽ khác với cả chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có một chút là thấy những cái người khổ hơn thì chúng ta thấy là thương họ. Thế nhưng mà ở đây không phải, chúng ta ở đây là chúng ta phát khởi cái lòng bi mẫn là chúng ta thương họ, nhưng đồng thời chúng ta cũng mong mỏi là chúng ta phải giải thoát cho họ. Và làm cái điều này thì nó không phải là một cái công việc dễ dàng, và nó cần phải có một cái tâm trí nó rất là can đảm. Cho nên tại sao là chư vị Bồ Tát thì luôn luôn là rất là can đảm trong cái việc để mà bi mẫn, để mà cứu giúp tất cả những chúng sinh. Tiếp theo đến cái điều thứ ba là cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc và thoát khỏi phiền não. Thì ở đây là chính là muốn nói về cái sự an vui. Giống như là bà mẹ khi nào mà nhìn thấy đứa con mà hạnh phúc và thành công thì người mẹ đó thậm chí còn vui hơn cả như thế. Thì ở đây là chúng ta phải khi mà thấy tất cả những người khác mà an vui hạnh phúc và thoát khỏi phiền não thì chúng ta cũng phải hoan hỉ như vậy. Tiếp theo đến cái điều thứ tư là cầu mong họ an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi tham ái và sân hận. Thì ở đây bình đẳng có nghĩa là gì? Bình đẳng tức là chúng ta không có sự thiên vị. Tất cả những cái người, tất cả những cái kẻ thù, tất cả những cái người bạn bè thân cận của chúng ta phải luôn luôn mong mỏi họ, tất cả mọi người như nhau, không có cái sự phân biệt, và tất cả mọi người là đều bình đẳng cho nhau. Bình đẳng như nhau. Chúng ta mong rằng là tất cả những người như vậy là phải thoát khỏi tham ái và sân hận. Có những người thì hiểu nhầm, nghĩ rằng là bình đẳng tham ái và sân hận, nhưng không phải như vậy. Đây, cái bình đẳng ở đây muốn nói tức là không có người nào, chúng ta không có sự thiên vị cho những cái người nghiêng về những cái người mình yêu thương. Chúng ta chỉ mong những cái người mình yêu thương được thoát khỏi tham ái và sân hận. Còn những cái người mà chúng ta ghét bỏ, những kẻ thù của chúng ta thì chúng ta kệ. Nhưng đây không phải, mà ở đây là chúng ta phải có mong mỏi cho tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt, không có sự thiên vị, là những cái người như vậy thoát khỏi tham ái và sân hận. Khi mà vẫn có những cái lúc mà không có cái sự tham ái và sân hận là khi mà chúng ta rơi vào trong giấc ngủ hoặc là chúng ta vô thức thì không có tham ái và sân hận, nhưng như vậy là vô minh. Thế ở đây thì chúng ta phải mong mỏi rằng là họ an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi tham ái và sân hận, tức là có trí tuệ và bình đẳng, mong mỏi cho tất cả mọi người, không có thiên vị một ai. Thì như vậy 4 cái điểm này mới được gọi là tứ vô lượng tâm. Okay, then you have to meditate a little bit. Is missing Tibetan. Shunyata Jnana Beza Subhava Atma Koham. I think this is like Shunye. Shunye is the main word here. Shunye means the zero. Zero is not talking about the nothing. Zero is complete. You know, without the zero, there are only 9 numbers. Yeah, zero make a number as unlimited. So zero is everything actually. Zero is a complete. One complete one. So that way zero is not talking about the nothing. So that way you have to find this one. When you try to look, you will find everything in there, or in the phenomenally, when we're talking about the emptiness is the main reason to every phenomena or function. Like we have 5 elements: earth, water, fire, wind. They only can function if those are supported by the space. If there's no space, none of other element can function. So all phenomena are function because of the emptiness. So emptiness is not like something, there's nothing. Shuni is same as a shuni.
Emptiness is the source of everything. Everything happened because of the emptiness. So you have to try to find that meaning on the emptiness. That way I call the shunyata. Jnana Bezra means the wisdom of in that is that emptiness is an undestructible wisdom. Why is it undestructible wisdom? Because no one can destroy like space. No one can destroy the truth. No one can destroy the nature. You can destroy the artificial, you can destroy the other things, but no. So the same way, it's Bezra means the undestructible. Vajra. Subho Adma Kohams. So it's Adma is talk about your nature of mind. So this is I think, meditation on the emptiness. For this, if you can learn a little bit about the Heart Sutra or those meaning of those are necessary to understand the emptiness. Because without the understanding of the emptiness, rest about Vajrayana practice. I mean, at the early we talk about the bodhicitta and this emptiness. If you don't understand those two, rest of the Vajrayana practice is become, in the Tibetan we call the just burn mean the ritual. It's not talking about the religion burn. Burn mean the ritual, just become like ritual. That ritual not going to gain anywhere only just benefit temporarily. So it definitely not become a path to the liberation. So emptiness is that really important. So also sometimes we use as this tool, as called a two kind of bodhicitta. Like for immeasurable and generated bodhicitta is called the relative bodhicitta, and then meditation on the emptiness is called the absolute bodhicitta. So if this is a beauty part of the Vajrayana, if supported by these two bodhicitta, and everything is become a part of the method of the Vajrayana practice. Then you can do Tsalung, you can do all those other meditations. It's become a path to the liberation. Even not supported by those two bodhicitta, relative bodhicitta and absolute bodhicitta, and it did not become a path to the liberation. So in the Vajrayana, we call the emptiness and compassion with essence. It means that when you do practice of the Vajrayana, any kind of a practice, with the supported by the emptiness and compassion means the bodhicitta, then it have essence. What is essence mean? That it will bring to the liberation state. That is the essence. Essence mean the meaningful. Essence mean the use or what called the fruitful, something bring to the good fruit. So that way these two are really most important part of the practice. Lots of time our habit is these things we never think as important. We just rush to until the recite the mantra. Then recite the mantra is the most important, we think. Actually, these two are the essential, like we need the body, we need the organ, we need the all part of the outer inner physical body to keep life. But if you don't have a consciousness, it's called the corpse. Yeah, even your all other part of this become healthy. So if we don't have these two bodhicitta, our deity is like same as a statue, not really life. Visualizing the deity is, soulless deity. Can say, and no soul, no essence. So that reason, these two are the essential part of the Vajrayana practice. Also, if you're not really emphasizing in these two, relative bodhicitta and absolute bodhicitta, particularly if you practice the wrathful, this day I heard lots of people like to wrathful practice, is really have a good chance to, you will be born in the evil spirit. From that wrathful energy, because you don't have a path to the liberation, and you building the energy from the wrathful mantra,
then that energy turn you to the evil. How you turn to the evil is because your mind is not changed. Your mind is really corrupted by those negative emotions. Then that corrupted negative emotion supported by this spirit, got a strong mantra power, it becomes a stronger evil. Make sense? That's how become evil spirit. So that reason these two are, especially if you like to practicing the wrathful deity, must emphasize on these two. Then the rest of practices become a more, kind of like a authentic. Otherwise, I think there's come some kind of shortage from that. Tiếp theo là đến Om Shunyata Jana Benza Sobawa Anmakoham. Thì ở đây thì cái từ Shunye trong tiếng Tạng thì có nghĩa là không, nhưng mà không có phải là không này là không có gì cả. Trong các con số thì chúng ta có là từ 1 đến 9, nhưng nếu không có con số 0 thì nó sẽ không được hoàn thiện, và con số 0 thì đó là toàn bộ của tất cả và không phải là nó không có gì cả. Ở đây khi mà chúng ta nhìn vào thì là tính không thì là cái nền tảng chính yếu để cho vạn hữu có thể hoạt động ở trong đó. Ví dụ như là chúng ta có vạn hữu có thể vận hành ở trong đó. Ví dụ như chúng ta có 5 cái yếu tố tứ đại để làm nên cái thân thể này: yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió, yếu tố đất. Và nếu như mà 5 cái yếu tố tứ đại này của chúng ta, nếu mà thiếu cái yếu tố không gian thì không thể nào mà nó có thể vận hành được. Thế ở đây thì cũng giống như vậy, là nhờ có tính không gian ở đây cũng như là tính không. Vậy nhờ có tính không mà vạn hữu có thể sinh khởi, vạn hữu đều khởi lên ở trong tính không. Thế và tính không thì nó là nguồn căn của tất cả các cái pháp, bởi các pháp đều khởi lên từ tính không. Ở đây thì trong cái câu này muốn nói rằng là gì? Tính không, trí tuệ của tính không là không có gì có thể phá hủy nổi. Tức là không có gì có thể phá hủy được cái bầu không gian, và cũng không có gì có thể phá hủy được sự thật cả, chân lý cả. Thế và ở đây thì Atma thì có nghĩa rằng là bản chất của tâm trí, bản chất ban sơ của tâm trí thì có nghĩa là Atma ở đây. Nếu như chúng ta muốn hiểu về tính không thì chúng ta cần phải đọc những cái bản Bát Nhã Tâm Kinh. Thế và ở đây thì cũng là đấy cũng chính là sự hỗ trợ. Ở đây là ở trên là chúng ta có Bồ Đề Tâm, và ở đây thì chúng ta có tính không. Thực hành của Kim Cương Thừa thì cần phải có 2 phần, tức là Bồ Đề Tâm và tính không. Nếu như chúng ta không có Bồ Đề Tâm và không có tính không kết hợp lại thì cái thực hành của chúng ta nó sẽ trở thành chỉ là một cái nghi lễ đơn thuần, và nó không phải là cái con đường để giải thoát. Thế còn Bồ Đề Tâm thì chúng ta nói về 2 loại Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Nếu như mà không có hỗ trợ của 2 Bồ Đề Tâm này thì tất cả những cái thực hành của Kim Cương Thừa không phải là để giải thoát. Cũng giống như là nói rằng là thực hành nó thiếu đi cái tâm yếu của nó. Thực hành cần phải có cái tâm yếu là tính không và sự bi mẫn. Ở đây chính là Bồ Đề Tâm để mà giải thoát được chúng ta. Thế và đôi khi là theo những cái thói quen là mọi người vội vàng là đến cái phần tụng minh chú, trong khi tất cả những cái phần ở đây thì phần nào cũng đều là quan trọng cả. Thế và nếu như mà chúng ta mà vội vàng đến cái phần minh chú và bỏ qua những cái phần trên thì giống như là một cái thân thể mà nó không có tâm thức vậy, thì nó sẽ chỉ gọi là một cái xác chết thôi, hay là chúng ta như là một cái tượng. Thế và ở đây thì cần phải có sự kết hợp của 2 Bồ Đề Tâm. Thế và nếu như mà chúng ta, đặc biệt là khi mà thực hành về bổn tôn phẫn nộ, mà ngày nay rất là nhiều người muốn thực hành về bổn tôn phẫn nộ nhưng mà chúng ta không có thiếu cái hiểu biết về 2 Bồ Đề Tâm
tâm như vậy thì cái thực hành phẫn nộ của chúng ta sẽ đem lại kết quả là sẽ bị tái sinh ở trong cõi tinh linh xấu ác, bởi vì cái năng lượng của cái minh chú phẫn nộ như vậy. Và trong khi chúng ta vẫn có những cái xúc tình tiêu cực, bởi vì là chúng ta vẫn còn cái bản ngã, thì khi mà nó kết hợp bởi cái năng lực của cái câu minh chú phẫn nộ với tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, thì khả năng nếu như mà thiếu hiểu biết như vậy thì sẽ là dẫn đến là tái sinh vào cái cõi tinh linh xấu ác. Thế cho nên là khi mà thực hành như vậy thì chúng ta cần phải nhấn mạnh và thực hành hai bồ đề tâm. Okay. Then said from all the provided emptiness, this means that after the meditation on the emptiness, many color lotus appearance. Lots of time it's come, this they use as a multicolor lotus comes. So this multicolor lotus, lots of commentary explaining, saying is like there's 8 petal lotus, and the 4 direction is a red color. 4 direction main is a red color. Then the from the corner of the east and south, what called the counter direction, counter direction south and west and north. These 2 corner is a yellow color. Then from the south to west corner, that counter direction is a green color, and some comes as a then you know what north and east color corner is a black or a dark blue, whatever. So it's basically it's a 8 petal have a many colors on that. So that way many color mean that's a multicolor lotus appearance. On the lotus, moon and sun disk. So in the cushion is a moon and sun disk. And I don't know what is surmounted by the orange color. I really don't know what is surmounted mean, but its meaning is here said from the moon radiating the orange color light. It means the moon is radiating light. Moon is an orange color. Or mum said syllable is have to be same as a deity. Manjushri's color. In the air, Manjushri is kind of orange color, so or is called a yellow reddish color, and so the radiating from that light, from that mum. That mum is the nature of your own mind awareness. Your mind as a manifest as that mum syllable. Then the luminosity syllable radiate the color, light, and the direction, all direction, and they offer to all the Buddha. So from the seed syllable, mum, manifests as a light, and each light have a top of light have an offering object. Okay, and offering to all the 10 direction of Buddha, Bodhisattva, then light return with a blessing, dissolve. Also from the light, said radiate again light from the seed syllable and purified all the 6 realms. So purified all the obscuration of the 6 realms. Samsara sentient being are obscure, karmic obscuration, obscuration, omniscient obscuration, liberation. So that way purified all that. Then the light return and dissolve, absorb into the syllable mum. What called? Mum, yeah? Syllable mum. Then syllable, then I become that syllable, not I. I didn't mean that syllable become yourself as a Manjushri, brilliantly golden in the color with the 1 face and 2 arms. My right hand raised the wisdom sword above my shoulder, and my left hand raised the heart label is holding the between the thumb and ring finger, the long stream of the lotus that blossom at my left shoulder here. Lotus is blossom on my left shoulder. On that lotus as a 100,000 verse Panchanaparamita text, which is the symbolized as a wisdom, because of Panchanaparamita is a wisdom. And I'm wearing the 5-pointed crown adorned with the blue black top knot. So this one is, I think, misunderstood, the translator. As earlier I mentioned,
Manjushri's name is called the Tsultrim Ngamba. Tsultrim Ngamba means the Manjushri have a 5 knot in here, especially 5 knot. Not just normally have only 1 knot, yeah, most of daily. Then 5 count. Manjushri have a 5 count. Yes, that is also there. 500 count is there, but especially here is a Jambel Tsultrim Ngamba. It means the specific Manjushri have a 5 knot on his hair. That is that way his name is become a Jambel Tsultrim Ngamba. 5, not just 1 black knot, there are 5 knot. And clock with a silken rope. And so he's adorned with a silken robe and precious ornament. Seated in the Vaja portion in the smiling countenance, I radiate the glorious sign of the Buddha, is mean the major and minor mark. And there is special place as the white, red, and blue color syllable. 3 special place mean the special place for the body as a forehead, special place for the speech as a throat, special place of the heart as a mind as a heart. So 3 syllable as a om for the body, white in color, the speech, red in color, hung as a mind, blue in color. So that way it said 3 special places, 3 red, 3 white, red, blue color syllable. That 3 special places are the white, red syllable. Light radiate from those 3 syllables, inviting the divine wisdom beings who dissolve into inseparable into me with the syllable Zao Hong Bam Ho. When we said Zao Hong Bam Ho, then inviting all the wisdom beings from. So this one is what you visualize is called the Samaya beings. What you inviting is called the wisdom beings. And those become inseparable. Tiếp theo là đến phần quán tưởng. Từ tính không lan tỏa khắp một đóa sen nhiều màu, một đài sen nhiều màu xuất hiện. Thì đài sen nhiều màu này có thể là quán tưởng là một đài sen có 8 cánh, 4 phương thì có màu đỏ, ở phương ở các cái phương trung gian như là đông nam hay là tây bắc thì có màu vàng, ở phương tây nam thì có màu xanh lá, ở phương đông bắc thì có màu xanh sẫm hoặc là màu đen. Thế và tiếp theo là trên đài sen là đĩa mặt trăng và đĩa mặt trời, bao quanh chủng tự muôn và màu cam, bản chất tự nhiên của trí tuệ nhận thức. Thì ở đây là cái chủng tự của Đức Văn Thù là cái chủng tự mum, chính là cái bản chất của tâm trí của chúng ta, và cái chủng tự mum này nó có màu của Bổn Tôn, cho nên là Đức Văn Thù có cùng với màu của Đức Văn Thù là màu cam. Thế và từ cái hạt chủng tự này thì ánh sáng tỏa ra, ánh sáng tỏa sáng màu tới khắp tất cả các phương. Thế và sau đó thì ánh sáng này dâng cúng dường tới tất cả chư Phật. Thì ở trên đầu, trên mỗi một cái tia tỏa ra vô vàn những cái tia sáng tới các cái cõi tịnh độ, và trên mỗi một cái tia sáng đó là một cái phẩm cúng dường. Thế và sau đấy thì cái ánh sáng này nó chiếu tới tất cả 6 cái nẻo luân hồi, và nó tịnh hóa tất cả những cái che chướng về nghiệp, che chướng về toàn tri, che chướng về hiểu biết, tịnh hóa tất cả những cái che chướng như vậy. Sau đó là ánh sáng quay trở lại và hòa nhập vào cái chủng tự môn, và con hóa hiện thành Đức Văn Thù rực rỡ, màu ánh sáng và màu sáng màu ánh vàng, với một mặt và 2 tay. Tay phải con cầm thanh kiếm trí tuệ nâng lên qua vai, và tay trái con nâng lên ở nơi tim, cầm bằng ngón cái và ngọn nhẫn một cành sen dài nở nơi vai con. Trên đóa sen là 100.000 bản văn Bát Nhã Tâm Kinh, và bản văn tác Bát Nhã Tâm Kinh ở đây là tượng trưng cho là trí tuệ. Cái và tiếp theo là con đội một vương miện 5 chấu được trang hoàng bởi một nút
trên đỉnh đầu màu xanh đen. Thì thầy nói rằng là cái chỗ này thì có thể là cái người ta dịch chưa đúng nghĩa lắm là vương miện 5 chấu, nhưng mà ở đây thì có 5 cái nút, bởi vì là 5 cái nút thắt, bởi vì là Đức Văn Thù thì có 5 cái nút như vậy ở trên đỉnh đầu. Thế và sau đấy thì con khoác y áo bằng tơ lụa và mang những trang sức quý báu. Tiếp theo là ánh sáng tỏa ra thì từ nơi trán là chủng tử ôm màu trắng tỏa ra ánh sáng trắng tịnh hóa thân thể. Ở nơi cổ là tỏa ra ánh sáng đỏ là để tịnh hóa ngữ, và ở nơi tim thì tỏa ra là ánh sáng xanh để mà tịnh hóa tất cả những cái chướng ngại về tinh thần. Chỗ này nói tiếp là ngồi trong tư thế kinh cương với vẻ mặt tươi cười, con tỏa ra những tướng huy hoàng của Đức Phật tại 3 điểm, và đặc biệt là những chủng tự màu trắng, đỏ và xanh dương. Ánh sáng tỏa ra từ những chủng tự này mời những chúng sinh trí tuệ hòa tan vào con bằng da hung băm hồ. Thì những cái chúng sinh mà mời đến là những chúng sinh trí tuệ, còn những cái chúng sinh mà quán tưởng thì gọi là chúng sinh Samaya, và tất cả những chúng sinh như vậy thì hòa tan vào con. So I think this may be a little bit misunderstood. Again, the 3-color light radiate. I'm not sure in Tibetan did it say 3-color light. Again, light radiate from the heart, said heart seed syllable of the Manjushri. So not necessarily said in the Tibetan 3 colors. Again, radiate the light, because before the light radiate from the 3 syllable Om Ahum and inviting all the wisdom beings. Now this is from your heart radiate the light and inviting to the Buddha of the 5 family. You know, Akshobhya, Amoghasiddhi, Amitabha, Ranasambhava, and what called Dharjana, those 5 Buddha family. They are called the 5 families because they are family, head of the family. There's 5 families: Lotus family, Vajra family, Tathagata family, what called them, Buddha family, and the Karma family. So each one deity is a head, a head or teacher of the Lord of the family. So that reason called the 5 family of the Buddha. Appearing in front of me, and I offer to them flower, incense, light, scented water, and a nourishing cake, food, music of them. Okay, music including the music, and offer to those 3. Then once we offering to those 5 empowerment deity, we request Om Sawata Tathagata Ambikeza Tumam. This is what means the all Oms, all the Tathagata, please grant me the Abhishek Mam. So please give me the Abhishek. Abhishek means the empowerment. So by this request, I'm empowered by the Buddha, who poured a vast nectar on the crown of my head, a feeling of my whole body with the nectar, and purifying all the obscuration, and the nectar overflowed in the crown of my head and become a Buddha of a Bharajana. Because I think reason is Manjushri is the called the Lord of all the in Latin, what called the Lord of the not manifestation, embodiment of all the in Latin Buddha's body. So that reason, and from the 5 Buddha family, Bharajana is the body, embodiment of the body. So that way, I think that's the Lord of the family is become a Buddha Bharajana. Then Buddha is empowered, then dissolve into me. So this recipe empowerment is called the path empowerment. There's 3 kinds of empowerment: cause empowerment, path empowerment, result empowerment. Cause empowerment means that when before you actually practice, you have to receive from the one guru and the ceremony, the empowerment. But this one is when you doing the practice, you receive it directly from the deity. It's called the path empowerment. In Tibetan, called the lamong.
So you receive from those 5 Buddha families this empowerment. Tiếp theo, một lần nữa ánh sáng 3 màu phóng tỏa thì thầy nói rằng là chỗ này là ánh sáng tỏa ra từ tâm của chúng ta, chứ không hẳn là ánh sáng 3 màu phóng tỏa, mà ánh sáng tỏa ra từ tâm của chúng ta. Và mời các vị Phật của gia đình, 5 vị Phật xuất hiện trước mặt con, gia đình Phật của ngũ bộ Phật ạ. Đức Đại Nhật Phật, Đức A Xúc Vệ Phật, Đức A Di Đà, Đức Bất Không Thành Tựu Phật và Đức Bảo Sinh Phật. 5 vị trong gia đình ngũ bộ Phật xuất hiện ở trước mặt chúng ta, và con dâng cúng dường hoa hương, ánh sáng, nước thơm, thực phẩm và nhã nhạc tới chư vị. Sau khi mà chúng ta dâng cúng dường thì chúng ta khẩn thỉnh chư vị là bằng Om Savatata Gata Abhiken Samu Satumam, là Om xin tất cả chư Như Lai xin hãy ban quán đỉnh măm. Thì ở đây là chúng ta khẩn thỉnh tới chư vị là ban cho chúng ta quán đỉnh. Và rồi thì bằng lời khẩn cầu này thì con được nhận được quán đỉnh của các vị Phật. Các vị rót nước cam lồ lên đỉnh đầu con, làm tràn đầy thân thể con bằng cam lồ và tịnh hóa tất cả những che chướng. Nước cam lồ tràn qua đỉnh đầu con trở thành Đức Varochana Đại Nhật Phật. Những vị Phật trao quán đỉnh hòa tan vào con. Thì bởi vì là Đức Mạn Thù là hiện thân của tất cả thân các vị Phật, thế cho nên là ở đây là cái vị pháp chủ sẽ là Đức Đại Nhật Phật. Thế và khi mà ở trong cái thực hành này thì chúng ta có được gọi là phần này gọi là phần con đường, bởi vì khi mà chúng ta thực hành để chúng ta nhận được quán đỉnh, chúng ta nhận được từ vị đạo sư, đấy là phần nhân, chúng ta nhận được từ gia đình ngũ bộ Phật, thì đấy là phần con đường. Và rồi thì chúng ta sẽ đạt được sẽ có được cái phần quả, quán đỉnh quả. Đấy là 3 cái quán đỉnh mà chúng ta nhận được. Thì ở đây thì chúng ta là nhân là nhận từ vị thầy, và con đường là nhận từ gia đình ngũ bộ Phật. Okay. One minute. Nos habló rápidamente sobre las 3 causas que son los 3 empoderamientos, que es la causa, que es el camino y el resultado. La causa es cuando uno recibe el empoderamiento por un guru. El camino se refiere al empoderamiento que nosotros recibimos por medio de nuestra práctica, convirtiéndonos en el Buda o en la deidad nosotros mismos, y el resultado, vamos a decir, es ese néctar que recibimos nosotros a través de nuestra práctica gracias al apoyo de las 3 joyas. Okay, then there's an offering. This is offering is, I think there's one particular technique. This offering, I mean, basically we're offering to the deity Manjushri. Yeah, so yourself also become a Manjushri. So there's one Drupalkaji master said, at this time, what you can do is you visualizing yourself, manifesting yourself, one ordinary person in front of the deity. You transform to the deity, but in front of you, yourself, ordinary one, manifest. Then that ordinary one is offering to the deity, this offering. So they are said, Manjushri Jnanasattva. Om Manjushri Jnanasattva. So Om means the head of the mantra. Manjushri Jnanasattva is the Manjushri's name. Vajar means in the Vajaryana, always be to see as an emptiness. Everything with the Vajar word comes. Vajar Argam means the Vajar drinking water. Vajar Pandi means the Vajar washing water for the feet. Vaja Pushpam means the flower. Vaja Tuba means the incense. Vaja Aloki means the candle. Vaja Gendi means the perfume. Vaja Nudi means the food. And Vaja Shapta means the music. Sarva Puja Mega. So Sarva Puja means all the offerings. Mega Samudra mean like a great, like an ocean, not just only a small one, not just only one cup, one just only little bit, like an ocean like offering. Mega Samudra. Savarana Samayi Hons is please give me the accomplishment. Okay.
So from the offering too, we accumulate the merit. So this is an offering. Ahorita nos está explicando. Khenpo, you said that there's one ordinary person and ourselves in transforming deity and one deity. So that means what is, can you say again about this one? I cannot catch it. So yourself become a deity. Okay, manifest. Okay. So who is offering to the deity is the manifest as yourself as an ordinary one, front of the deity. Okay, you are in the mandala, you sit on the throne and become a deity Manjushri. So front of your throne, there's somebody is offering you. Who is that one? Is an ordinary yourself. Manifest as a secondary body, ordinary yourself, and that is offering to the Manjushri. Okay. Tiếp theo là đến phần cúng dường, thì phần cúng dường ở đây thì bản thân của chúng ta đã trong cái thân tướng của bổn tôn rồi. Thế và chúng ta xuất hiện một cái thân tướng bình thường nữa và dâng cúng dường tới cái bổn tôn, và ở đây chúng ta cúng dường thì ở đây là Om Manjushri Jana Satwa, tức là tên của Đức Văn Thù. Benja thì có nghĩa là tính không. Tất cả những cái phẩm cúng dường của chúng ta luôn luôn là rỗng rang như vậy. Agam Pajam, Agam ở đây là nước rửa mặt, và Agam Sava Pujameka Mudra Svara Rana Samaye Hùng, có nghĩa là tất cả những cái phẩm vật cúng dường ở đây thì nó nhiều như là một đại dương vậy. Okay, then this praise, long praise. You know, praise is actually bring to the energy of the mantra. So praise is also sometimes is called in the Vajrayana called the root of a mantra. So this is a praise. This particular praise is in the text they didn't put this one. In the actually title, this praise is called in the Sanskrit is called Shri Jnana Guna Bhadra Nama Sutti. Okay, the Sanskrit word. In the English, this one is called the praise to Manjushri, glorious wisdom, excellent quality. Actually, this is a Yishi Yonde, Jnana Bhadra. Jnana Bhadra Jnana Guna Bhadra, sorry. Jnana Guna Bhadra was head of the monastery, I think Nalenda's abbot at that time. And what happened was there was a 500 scholar in Nalanda. And all the scholar, they practice Manjushri to, gain wisdom. So they said, they decided we should do Manjushri supplication, praise to the Manjushri. So everyone said, okay, we individually write each one Manjushri's praise. So 500 scholar wrote Manjushri praise. And except one, everyone became same this one. So 499 scholar wrote same praise individually, not together. Then there's another praise we have also in our text in the daily prayer book, Manjushri praise. That one is a one scholar wrote. Rest of scholar wrote same this one. So because of that reason, they cannot give to the every individual's name. So they give this praise name as a head of the abbot, his name. So his name was what called the Jnana Guna Bhadra. That is his abbot's name at that time.
That reason actually praise of the Jnana Gunam Bhadra. This one is because of those times, those monks, they did this praise to the Manjushri, and the title is come from the head of the monastery, the abbot in that times in the Nalanda, I think Nalanda, and his name was Jnana Gunam Bhadra. That way this praise is a name. But the Tibetan, most of Tibetan, we never call the praise name as a Jnana Gunam Bhadra praise. We call the Kaloma, because the head of the prayers, Kanjilotu. So that way just use as a Kaloma. Every Tibetan use this praise as a Kaloma, not the Jnana Gunam Bhadra praise. But the original title of this praise is called the Jnana Gunam Bhadra praise. Tiếp theo là đến bản phần tán thán dài, thì cái phần tán thán dài này thì là được viết bởi khi mà có cái câu chuyện là 500 cái vị học giả thực hành ở Nalanda, thì họ mới thực hành về Đức Văn Thù để khẩn cầu đến trí tuệ, và khi như vậy thì tất cả mọi người đều viết ra cái bản khẩn nguyện. Thế và khi mà mọi người viết ra cái bản khẩn nguyện như vậy thì 499 học giả viết giống hệt như nhau, chỉ có một bản duy nhất là viết khác. Thế chính vì vậy tại sao mà không thể nào mà có thể đặt được tên cho cái bản tán thán này, bởi vì là nó là của 499 người mà mặc dù viết là riêng biệt nhưng mà viết lại khi mà viết lại giống hệt nhau. Thế cho nên là lúc mà ban đầu cái bản khẩn nguyện này có tên là Gana Kunapatra, thế còn trong tiếng Tạng thì gọi là Galoma. Thế và một cái bản duy nhất mà khác là chúng ta có ở trong cái quyển mà thực hành hàng ngày thì có cái lời nguyện Đức Văn Thù nằm trong đấy, thì là một bản duy nhất khác. Okay. Thank you. So now here, this praise have mainly six subjects. One is talking about the Manjushri's quality of the body, quality of the mind, quality of the speech, quality of the body. Second is talking about the Manjushri's, I try to find the English, can say knowledge, compassion, and capable. His knowledge, his compassion, his capable. So those explaining those six subjects in this praise. So first is said his wisdom. Generally, his mean the just genuine, anyone it can be. His mean the anyone, but there particularly Manjushri, his wisdom is a brilliant like the sun. Sun have a great light. There's no greater light than sun. Brighter light than sun. There's nothing. No matter humanly, we try to create the brightest light, but no one can generate light as a sun. Make sense? So Manjushri's mind is like a sun, burning like sun, free from a cloud of the two veils. We have that sun, that wisdom, we have that. But that sun is completely obscured by the cloud of two obscurations. But Manjushri is a totally two veil or two obscurations. Obscuration of the liberation, which is called like afflicting emotions, like attachment, hatred, jealousy, and that kind of called the obscuration of the liberation. Because as long as we have those emotions, we never be free from the sufferings. Make sense? So first veil or first obscuration is the afflictive emotion, and second is called the cognitive obscuration. Yeah, cognition.
So it's a subtle obscuration. That is called the grasping on the dualistic. So because as long as we have this conceptual of dualistic, we never reach to the omniscience. Because we have a conceptual of this is that way, this is this way. Yeah, good, bad, high, low, long, short, right, left. So as long as we have this conceptual, we never reach to the omniscience. So that way, dualistic conceptual is called the obscuration of the omniscience. So Manjushri is totally free from those two. That way, his mind is completely free from those two obscurations and perceive the various type of knowledge in their true nature. So once free from those obscurations, then knowledge will come. Like once the cloud is gone, sunshine. Once the earth is removed from the between us and the sun, then sunshine comes. When something is come between the sun and us, we get dark, we get no light. So that way, when the sunshine is bright, then we see everything exactly what it is. Right now our mind is clouded, but our mind is diluted, our mind is completely confused, so that way we couldn't see exactly what it is. So that reason we don't have that knowledge, their true nature. So for these reasons he hold the wisdom text his heart. So Manjushri is holding the finger of the lotus string and at his heart. So text is holding on the lotus. So that is symbol of his knowledge. Why he hold the text as his knowledge of wisdom. Và tiếp theo là đến trong cái phần tán thán nói là gì? Đầu tiên là trí tuệ của người rực rỡ như là mặt trời thoát khỏi những đám mây của hai màn che phủ và lan tỏa hết khắp những hiểu biết. Thì ở đây trong này có 6 cái phần, có 6 chủ đề trong cái bản tán thán này. Tán thán những cái phẩm tính của tâm trí, của ngữ, của thân, của những cái hiểu biết, của sự bi mẫn và căn cơ và cái khả năng của Đức Văn Thù. Thế và ở đây thì trong cái phần thứ nhất này thì nói là sáng rỡ như ánh mặt trời. Thì ánh mặt trời thì luôn luôn là tỏa sáng và không có gì là có thể không có gì có cái trí tuệ này nó không còn có gì có thể quyền năng hơn mặt trời, vì mặt trời vì mặt trời nó luôn luôn là tỏa ra những cái ánh sáng như vậy. Thế và ở đây thì chúng ta luôn luôn là có bị những cái màn che phủ. Thế màn che phủ là hai cái màn che phủ ở đây là những cái xúc tình phiền não hay là những cái chướng ngại vi tế để mà dẫn tới toàn tri. Những cái xúc tình phiền não của chúng ta là vô minh, là cáu giận, là bám chấp, và những cái cảm xúc tương tự như vậy nó che phủ đi cái sự yên bình của tâm trí và trí tuệ. Khi mà chúng ta thoát ra khỏi những cái xúc tình phiền não này thì chúng ta mới có được cái sự yên bình của mình. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta mà vẫn chưa tịnh hóa được hết thì tất cả những cái phiền não này nó vẫn còn ở đây, và tất cả những cái khi mà chúng ta vẫn chưa được tịnh hóa thì tất cả những cái chướng ngại về vi tế cùng về toàn tri cũng vẫn còn ở đây. Và những cái chướng ngại này nó giống như những cái đám mây, khi mà những cái đám mây xuất hiện thì là nó sẽ che mất mặt trời đi. Thế nhưng mà khi mà xua tan đi những đám mây thì mặt trời lại tỏa sáng lại. Thế cho nên là ở đây khi mà tâm trí của chúng ta vẫn còn mà trong cái sự mê muội lầm lẫn thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được tính chân như cả. Thế cho nên ở đây là khi mà cái Đức Văn Thù mà cầm cái bản kinh Bát Nhã như vậy là muốn nói là đấy là trí tuệ của người, trí tuệ để mà có thể mà xua tan đi được những cái mê mờ và để có thể nhận biết được vạn hữu như nó vẫn là. So his compassion now his compassion for the,
sorry. So his compassion for all being as suffering from the darkness of the ignorance. Because we're suffering. Why are we suffering as samsaric sentient beings? Because we are completely confused by the ignorance. Like we are in the dark place. You know, in the dark place, you have so many thought. Oh, there may be something. Maybe it's something. Their hope fears so much. From that to make suffering. So because of the confused. So that way, sentient beings are suffering. So that makes Manjushri have a really sincerely compassion. Prison of samsaras. We are prison of samsara. We're not, you know, we have no freedom of where we want to born. We don't know what we want to do because the karma is to control us. You know, some people want to become doctor, end up being something else. You know, so there's always have your own, you know, you cannot make your own destination. Why? Because of that we are, you know, controlled by the karma and controlled by the afflictive emotions. So we are prison, all the prison of samsaras. So then Manjushri's compassion to the samsaric being is like a father on the only son. Like if you have only one child, you will spoil that child. You will do everything. You will give to that child everything. You know, even you don't have to, you have nothing to eat, but still try to give to that child whatever you found. So that kind of compassion, you know, so his compassion. So this is it like a kind of his heart of the compassion quality of the what kind of heart compassion quality he has. This compassionate. Now, so earlier I mentioned, you know, our compassion is a partial compassion, but those bodhisattvas compassion is a equanimity, equally to every sentient beings have equally compassions. Đến câu tiếp theo, người có lòng từ bi cho tất cả chúng sinh đang chịu khổ đau trong bóng tối vô minh của ngục tù samsara, như người cha cho một đứa con độc nhất của mình. Ở đây thì tất cả chúng ta đang ở trong bóng tối của sự mê muội và lầm lẫn, và chúng ta đang bị giam trong cái ngục tù bởi nghiệp và bởi những cái xúc tình phiền não, nó giam chúng ta. Chúng ta không có được tự do để chúng ta tái sinh ở cái nơi chúng ta muốn, và chúng ta bị những cái nghiệp nó kiểm soát như vậy, và giống như là ở trong cái ngục tù. Thế và Đức Văn Thù thì có một cái sự bi mẫn, cái lòng bi mẫn của người dành cho tất cả chúng sinh thì như nhau, và cái lòng bi mẫn này thì giống như là cái lòng bi mẫn của người cha dành cho đứa con độc nhất của mình. Người cha đó sẽ chăm lo cho đứa con nhiều hơn cho chính bản thân, và ở đây thì cái lòng từ ái của Đức Văn Thù dành cho tất cả những chúng sinh là không có cái sự khác biệt. Chúng ta khi mà chúng ta có cái lòng từ ái cho mọi người thì cái lòng từ ái của chúng ta nó thường có cái sự thiên vị trong đấy, nó chỉ là một phần. Thế còn ở đây thì lòng từ ái của người là chạm đến từng chúng sinh, không có một sự khác biệt nào cả. Đấy là sự khác biệt của chư vị Bồ Tát với cả những cái chúng sinh thế tục. Now there's a praise of the speech of the Manjushri, like a thunderclap. He awakened those who are sleeping in the ignorant and loosing in the chain of the karmic through the 16 branch of the harmonious speech. So this is the quality of the speech. So one, his speech is so loud, clearly as awake us. It means that he really give us a, you know, clear explanation. So this is like a, some people, when they give in teaching, if they're not, even myself, it's happened, when I'm not really sure on that subject, then I couldn't explain clearly, you know, then it's becoming like a kind of like pretending something. But when you know exactly, then you can explain that exactly what it is, you know. So then when you hear the exactly explanation, then you understand. If you don't hear the exactly meaning, then you will not understand.
you know. So like that. So his speech is like that, so clearly, precisely explaining. So like thunder is really loud. Even in the middle of the night, you're deep sleeping. When loud thunder comes, it makes you wake up. So this kind of clear wisdom speech of the Manjushri can make us wake up from the delusion of the ignorance. That kind of clear. So this clear speech is called the through the 16th branch of the harmonious speech. So in Latin, speech have a quality that is a 60 branch of a harmonious. So I wrote here basically speech is called the 6 aspect are the from the 6 root quality and the 10 branch eggs. So 6 root quality is called the Laga Brahman, Laga, you know, sweet song, like a symbol, like a song, like a Kalapinga, the bird name, like a song of the dragon, and a song of the echo, and full of understanding. So that is the 6th branch, and the 7 is the 10 branch is a 6th root, bring into the 4th of the connection, full of understanding. So like whatever he said have a meaningful connection, connected to that subject, you know, and that speech also give you to the bring to the true meaning. So that kind of like a general, there's a you know, many qualities like a general, meaningful, suitable, understandable, clear. Those all the qualities come from the knowledge. If you don't have the knowledge, you cannot make those clear, you know. So that kind of speech, and also because of his wisdom, knowledge, and suitable, each person need different speech. Yeah, some people need louder, some people need quieter, some people need faster, some people need slower, some people need clear, some people need less clear. So based on the individuals, you know, those, so that kind of quality is that way is called the harmonious speech. Why? Because that speech have always been pleasant, meaningful. Nothing make you bored, nothing make you unpleasant, nothing make you, you know, annoying or any of those. So annoying, boring, unpleasant, you know, not clear, those are called the not good quality speech. So Manjushri is free from those all the unpleasant, you know, so that way called the harmonious speech. La parte del texto, su sabiduría es brillante como el sol, limpia como las nubes de los velos, es libre de las obscuraciones, de las emociones. Tiếp theo là đề tán thán đến ngữ của Đức Văn Thù, giống như tiếng sét, người tỉnh thức những ai đang mê ngủ trong vô minh và nới lòng xây xích của nghiệp bằng 60 nhánh của lời nói du dương êm ái. Ở đây thì khi mà Đức Văn Thù là hiện thân của trí tuệ, thế cho nên là khi người thuyết giảng thì người thuyết giảng rất là rõ ràng. Khi mà đã hiểu một cái vấn đề gì rõ ràng rồi thì mới có thể thuyết giảng rõ ràng. Còn nếu như mà chưa nắm chắc hay chưa hiểu chắc về vấn đề thì thuyết giảng không thể nào mà có thể chính xác và rõ ràng như vậy được. Thế và ở đây thì Đức Văn Thù khi mà người thuyết giảng thì là rất là rõ ràng, và bởi vì là người đã có hoàn toàn cái sự hiểu biết và cái ngữ của người là sở hữu 60 nhánh của lời nói du dương. Thì ở đây có 60 nhánh này thì có 6 cái nhánh căn và 10 cái những cái nhánh còn lại. Thế thì và tất cả sẽ tính được là 60 những cái 60 cái nhánh của lời nói du dương êm ái.
bởi vì là cái lời nói của người là có phẩm tính của lời nói trí tuệ, người là hiện thân của lời nói trí tuệ, người có khả năng là nói bằng tất cả những cái ngôn ngữ và sử dụng những cái giai điệu âm thanh. Thế và trong bản văn nói là giống như tiếng sét, khi mà người thức tỉnh, ai đang mê ngủ trong vô minh, giống như là khi mà chúng ta đang ngủ ngon lành ấy, thì mà có tiếng sét nổ thì lập tức là chúng ta sẽ bừng tỉnh dậy. Thế và cũng bằng cái cách đó, Đức Văn Thù giảng cho chúng ta những cái bài giảng bằng cái sự hiểu biết của mình, và người đánh thức chúng ta ra khỏi những cái giấc ngủ vô minh của mình. Thế nếu như mà những cái thuyết giảng mà được ban, mà nếu như mà những cái thuyết giảng đấy nó không rõ ràng, được nói bằng những cái lời nói nó thô, nó rất là khó nghe, thì thế nào thì chúng ta sẽ không thể nào mà cảm thấy chúng ta có thể hiểu biết được. Thế nhưng ở đây những cái ngữ nghĩa, những cái lời nói nó rất là rõ ràng, những cái giai điệu và những cái âm thanh, thế cho nên là chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể hiểu một cách rất là dễ dàng những cái ngữ của người. Now his sword, well sword, wisdom sword is a cut that's seeding of suffering. So so continuing suffering is it come from the ignorance. So sword of the wisdom cut the ignorance, the suffering, and dispel the darkness of the confusions. In the Bodhisattva form, he is pure from the beginningless time, fully accomplishing in the 10 level and the perfect of the body of the knowledgeable. So this means that fully accomplished in the 10 level means that Bodhisattva or 10 bhumi, first to 10 bhumi, and perfectly body of the knowledgeable. I supplicate you, Manjushri, adorned by the 112 sign of a Buddha. So this is called the 32 major mark and 80 minor mark. And please dispel the darkness of the ignorance. So this is the praise to the Manjushri's body. Tiếp theo nữa là nói đến thanh kiếm của Đức Văn Thù. Người sử dụng thanh kiếm trí tuệ để cắt hết những cây giống con của sự đau khổ và xua tan bóng tối của lầm lạc. Ở đây thanh kiếm trí tuệ tượng trưng cho việc cắt bỏ từ gốc rễ nhân của quả khổ đau. Thế và rồi tiếp theo nữa là gì? Trong hình tướng Bồ Tát, người là tinh khiết từ vô thủy, viên thành thập địa Bồ Tát và toàn hảo trong thân tướng với tất cả mọi tri thức. Đức Văn Thù, người đã đạt được quả vị Phật, nhưng người trụ lại trong hình tướng vị Bồ Tát trẻ trung. Bản chất ban sơ của người là hoàn toàn tinh khiết từ vô thủy vô chung, và người đã chứng được Bồ Tát được của địa thứ 10. Con đỉnh lễ tới người Đức Văn Thù, người được trang hoàng bởi 112 tướng hảo của một vị Phật, người xua tan đi bóng tối vô minh ở nơi con. Ở đây thì Đức Văn Thù được trang hoàng bởi 80 tướng chính và 32 tướng hảo phụ, và người là nhờ có trí tuệ của người, và người xua tan hết đi những cái bóng tối vô minh ở nơi chúng ta. Và đấy là cái phần mà chúng ta tán thán tới tất cả những cái phẩm tính của Đức Văn Thù. Okay, then short press said, you who are the perfect youthful body, whose flame of the wisdom bliss is to dispel the darkness of the worldly ignorance, are posted before you, the press you, Manjushri. So, and this is it briefly. The meaning is the same as the earlier one, but I think briefly, what is the capable of the Manjushri is from his wisdom, awareness or wisdom knowledge to and dispel the darkness of the worldly ignorance. So, but one thing is we have to know is ignorant is not talking about the not have intelligence, not have education. You know, some people think ignorant means non-educated one, like you don't have a degree or you are not smart enough. Some people are really smart, but still really ignorance. They are so smart in many ways, but still, lots of animals are really smart, actually smarter than human beings.
Animals sense are much sharper than human beings. Before human, what called the sense, animal sense before the human being. Any kind of, especially there's a environment disaster going to happen, animal know before human beings. If there's a dangers, like in Tibet, when there's a old time people travel with a horse, if there's a dangers, the horse doesn't want to go on that road. Then people will listen, said, if this horse doesn't want to go today, I think there will be some disaster, maybe that's the police rely on the dog. Forest, policemen, military, everyone using dog as a, so those is that way they are really intelligent, but still they are ignorant. Why? Because they don't have a knowledge or wisdom about knowing about what is a right, what is wrong, what is a good, what is a bad, what is a virtue, what is a non-virtue. So here in the Buddhism, wisdom means that kind of a mentality, who understand what is the virtue, what is non-virtue. Animal doesn't have that kind of feeling. When they do bad things, they don't have a feeling of guilty. I don't think so. I mean, when they do good things, and they don't have a feeling of joy, because they don't have understand about that sense of this is virtue, this is non-virtue. Make sense? So that is the main reason. Is called we are deluded, because we couldn't recognize what is a virtue, what's a non-virtue. Because of that reason, then we think lots of non-virtue is my right, human right. I should do that one. So that way I said, I have a right to be angry. Lots of people say that one. I have a right to be angry. Yeah. But it's you never say, oh, right, anger is not good for me. Never say that one. Oh, I have a right to be angry. So those are because we don't understand what is good and what is bad for us. Make sense? So I think those reasons here, ignorant mean the not understand the what should abandon and what should adopt. Và tiếp theo là đến tán thán của bản ngắn hơn. Người là tuyệt hảo, tướng mạo tươi trẻ, nơi ngọn lửa trí tuệ rực rỡ và xua tan bóng tối của thế giới vô minh. Con xin đỉnh lễ trước người và cầu nguyện người Đức Văn Thù. Thì ở đây thì cái phần đỉnh lễ này thì nó cũng giống như phần đỉnh lễ dài về ý nghĩa. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta có một cái là phải chú ý là đôi khi nhiều người thì nghĩ rằng là vô minh là không có học thức hay là không thông minh. Không phải như vậy. Có những cái người họ rất là có học, họ rất là thông minh, thế nhưng mà họ vẫn là những cái người vô minh. Ở đây thì chúng ta thấy là có những cái con vật, những cái con súc sinh là thậm chí là nó còn thông minh hơn cả nhân loại. Ví dụ như là những con ngựa, khi mà nó không muốn chạy vào cái con đường đấy là bởi vì là có thể là nó đã cảm thấy là có những cái thiên tai hoặc là những cái gì có thể xấu có thể xảy ra. Thế cho nên là khi mà con ngựa nó không muốn đi như vậy thì vào cái con đường đấy là chắc chắn là phải có chuyện. Thế và ngày nay thì tất cả cảnh sát rồi tất cả hải quan họ dùng đến chó để phát hiện ra thuốc phiện. Thế mà những con vật như vậy thì chúng rất là thông minh, thế nhưng mà chúng không biết rằng là cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là thiện căn, cái gì là không thiện căn. Thế và có những người thì đôi khi thì cũng cho rằng là gì, những cái bất thiện hạnh, họ vẫn nói rằng là họ biết đấy là bất thiện hạnh, nhưng đấy là họ có quyền để làm như vậy. Giống như là nói rằng là con thấy rằng là con có quyền để mà con nổi sân lên, thế nhưng mà họ không ai nói rằng là gì, khi mà đến những cái sự đau khổ như vậy thì từ những cái sân hận đấy mà dẫn đến những cái đau khổ thì họ chỉ nghĩ rằng là họ có quyền để mà họ nổi sân, chứ không nghĩ đến cái hậu quả của họ là đau khổ.
Thế và ở đây thì cái tán thán của bản ngắn này với cả bản dài thì về ngữ nghĩa là nó giống nhau. So this until is called a practice of the generation stage as a try to focus. Oh, sorry. This is called the practice of the generation stage. Try to focus on the our transformation of ourselves as a Manjushri. Then after that, called the mantra. So recitation mantra is then your focal is a shift to inner, inner body, so-called at the heart chakra is a sun disk on the which is standing in the moon syllable, surrounded by the mantra circling clockwise, golden light radiate from the mantra, invoking to all the beings and the energy of all the Buddha, which dissolve into the moon syllable. Again, light radiate, transform the outer universe into the super pure land and purifying all those obscuration of the sentient being who are to transform into the Manjushri. All are reside in the mantra together with the light, then return at the seed syllable. So this is one is a from the seed syllable radiating light, all invoking all the Buddhas of the wisdom and compassion and blessings return, and also sentient beings are liberating by the light, completely liberated from the, and they transform to the Manjushri. And when you recite in this mantra of the Manjushri, every sentient being reciting with you together, so you like mentally you can hear the really loud kind of like a chanting together every sentient beings. So then with that kind of meditation, so you have to visualize every sentient being together around you completely, like you are in the big market. And I think this is really good right now because you cannot go to the social and then you feel like lonely and then you feel like, isolated and depressed. Then you just meditate. You are middle of the completely, full of sentient being and recite everyone together mantra. And I feel like you are in the middle of the market. Maybe it help your depression go down. Tiếp theo là đến phần tụng chú. Ở nơi luân xa tim là một đĩa mặt trời, trên đó có chủng tự mum, bao quanh là câu minh chú quay theo chiều kim đồng hồ trong ánh sáng vàng. Ánh sáng tỏa ra từ tội minh chú, khẩn cầu tất cả sự gia hộ và năng lượng của chư Phật Đà hòa tan vào chuỗi chủng tự mum. Thì ở đây là phần trên là chúng ta tập trung vào là cái phần phát khởi và biến chuyển bản thân thành đức văn thù. Thế còn ở đây trong cái phần tụng minh chú này là chúng ta tập trung để hướng vào bên trong của chúng ta. Thế và ở đây thì thân tướng của chúng ta, trong thân tướng của Bổn Tôn là đức văn thù, và nơi tim là đĩa mặt trời với chủng tự mum có màu vàng, màu cam. Sau rồi câu minh chú quay theo chủng kim đồng hồ và tỏa ra ánh sáng. Và ở đây thì khi chúng ta tụng cái câu minh chú như vậy thì tất cả những chúng sinh cũng cùng tụng minh chú với chúng ta. Thì chúng ta phải quán tưởng rằng là chúng ta nghe thấy như một cái âm thanh nó lao sao của tất cả mọi người cùng tụng minh chú, giống như là khi mà chúng ta ở ngoài chợ hoặc chúng ta ở cái nơi chốn đông người như vậy. Then we recite this mantra Om Vagishwari Mums. Om as a head of the mantra. Om have two kinds of meanings. One is Om mean the syllable of the all the 84,000 of the Dharma or enlightened body, speech, mind, everything is within the Om. Om have three syllables.
Ma, A, U, Ma. Together make Om. So or is called the union of the wisdom and method. A as a emptiness, U as a method, and Mam as a union. But here, meaning is a head of the mantra, in Latin body or head of the mantra. So Om, Vak Ishwar. Vak means the speech. Ishwar means the Lord. So that's the Manjushri. This is called the Lord of the speech. And Mum is a seed syllable as a heart. So Om as a body, Vak Ishwar as a speech, Mum as a mind. You know, sometimes this also called the name mantra. This is because of Vak Ishwar is the Manjushri's name, particular Manjushri's name. This mantra, but I mean, as earlier I mentioned, Vak Ishwar is that Manjushri is still sitting on the lion, so I mean a little bit different, but that is what you recite the mantra, and but don't think as this may be mistake, this when you have that conceptual, from there too it become an obstacle to your accomplishment. Once you practicing, you have to practice with a fully confident, without the hesitation. You know, recitation of mantra, what is the most important? Knowing the meaning, knowing the pronunciation, you know, knowing the meaning and knowing the pronunciation is, if that is important, most of Asians don't know actually complete meaning of the mantra. Okay, so I think 99% of Asian, we don't know the complete true meaning of the mantra. A lot of us. So that way, none of it become an accomplishment. Then if that is sound of the mantra is important, then most of Asian couldn't say the pronunciation correctly. And change, each country goes different. Like like Amitabha's mantra, I noticed this one. In Sanskrit, it's called the Amidava, Amidewa, yeah, Amidava, and Amidewatri. So then Tibetan we use as Amideva mantra, and in China it's called the Azidava, what called the Omidovo, and when it comes to the Vietnam is Azidava. So sound change, but why still it working? Why still is benefiting to the sentient being who practices? Because of the faith, because of the confidence, because of the trust. So that way, I think most important when we recite the mantra is a confident faith. That is the most important when we recite mantra, because some people focus on too much, try to understand the meaning, try to learn the pronunciation. And one said, no, should be pronunciation this way. Another said, no, should be that way. Then it makes you confused. Each master said this way. What is the real one? And then you have no time to practice Dharma. Your mind is completely like a disease. So many thoughts, and that make you more difficult to practice them. So don't worry about you saying correct pronunciation or not. You know the true meaning or not, doesn't matter. Most important is a faith, devotion, and confidence. With the fully confident, with the fully devotion, if you recite it, definitely will benefit. El mantra que vamos a utilizar es este que estoy subrayando, lo cual se refiere al Om, que tiene dos significados. Tiếp theo là đến cái câu minh chú. Câu minh chú là Om Wagi Savarimum. Thì ở đây thì Om là đứng đầu của cái chuỗi minh chú, nhưng mà đồng thời là Om cũng có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như là Om là kết hợp của
Oma, đấy là sự hợp nhất, là hợp nhất lại thành của Om, hay là Om còn là 8 vạn 4 ngàn pháp ngôn. Thế nhưng mà ở đây thì Om trong này là đứng đầu của chuỗi minh chú. Và sau đấy thì là Wagi Sarimum thì ở đây là Đức Thế Tôn của lời nói. Mum thì Wagi Sawa thì là có nghĩa là đấy là tên của Đức Mạn Thù. Thế nhưng mà một số người đôi khi nếu như chúng ta nghĩ rằng là đây là phải là Đức Văn Thù ngồi trên cưỡi sư tử cơ, nhưng mà không phải. Nếu như mà chúng ta mà xuất hiện bất cứ những cái sự nghi ngờ nào như vậy thì lập tức là cái thực hành của chúng ta nó sẽ không có giá trị. Thế ở đây khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta phải hoàn toàn có cái niềm tin tưởng vào những cái gì mình thực hành. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của thực hành, ý nghĩa chân thực của thực hành, rồi thì cái âm thanh của minh chú. Đôi khi thì có những người thì một số người mà đặc biệt là những cái người ở châu Á thì có khi là chúng ta cũng phát âm không đúng cái câu minh chú. Thế và rồi khi mà cái câu minh chú thì có khi là nó đến những cái đất nước khác nhau thì người ta sẽ có những cái cách phát âm khác nhau. Ví dụ như cùng cái câu minh chú của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà thì trong tiếng Tạng thì gọi là Amitabha. Thế nhưng mà khi mà sang tiếng Việt Nam thì chúng ta đã gọi là Đức A Di Đà, và khi mà cái câu minh chú của Đức A Di Đà sang bên Việt Nam thì đã là A Di Đà Phật. Thế nhưng mà đúng ra phải là Om Mani Devashi. Thế nhưng mà âm thanh mặc dù là nó thay đổi, thế nhưng mà chúng ta cái câu minh chú nó vẫn có cái năng lực của nó. Là bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta hoàn toàn có cái sự tin tưởng, chúng ta có cái tín tâm vào cái câu minh chú. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành minh chú như vậy thì chúng ta mới có những cái lợi lạc ở đó được. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải hiểu biết về ý nghĩa thực của minh chú. Chúng ta cần phải phát khởi niềm tin, chúng ta cần phải có tín tâm, và như vậy thì chúng ta mới nhận được lợi lạc. And after that recitation mantra, then dissolutions, because everything have to be end. This is dissolution is also antidote of the being attached, because when you ordinary you have a attachment to your body, you have a place. That antidote of that ordinary attachment is we transform to the deity, yeah, mandala and deity itself. But then slowly you may get attachment to the deity. Then what you have to cut attachment deity is by dissolution. So how to dissolve is it? He said, outer universe dissolve into the light, which dissolve into myself. And I then dissolve into the mum syllable, yourself completely melt light and dissolve into the mum. Oh, then which dissolve into the bottom or the top, nada. So mum is become from the top, bottom to slow melt and get to the top. And nada is a really small dot and gradually become emptiness. This is not talking about the emptiness as a it's Tibetan didn't say emptiness, it said mimi. It means the invisible, more like invisible than emptiness, because people think emptiness just disappeared. It's not disappeared, it become invisible because it's so subtle. That way, ordinary eye couldn't see. That is kind of invisible. It's becoming invisible, like a small, dissolve into the bottom, into the invisible. Then I meditate the bliss of a non-duality of a subject and object. That is called the non-dual wisdom. We have to reach that one. That's the main focus. So here, rest much as you can in that state of the non-duality wisdom. So once you meditate on the period of time, don't do too long, because when you do too long, sometimes it calls to the sleepy, completely darkness. It's bring to the ignorance. So do the longest your mind stays sharp on that state. When mind is losing the sharpness on that state, and stop. That is the right time. Then after the dissolution, then you have to again, then once again, I assume of a form of Manjushri. Again, you manifest a Manjushri. At this time, you don't need a mandala, you don't need a retinue.
just only your body is transformed to the Manjushri, then start the dedication and other rest of practice. Tiếp theo là đến phần hòa tán. Sau khi tất cả cuối cùng rồi thì cũng phải kết thúc, thì ở đây là chúng ta là hòa tán. Thì ở đây nói là gì? Vũ trụ bên ngoài hòa tan thành ánh sáng và hòa vào thân con hòa vào chủng tự mâm đang được tan ra từ dưới lên trên nada và trở thành rỗng rang. Con thiền trong niềm hỷ lạc của sự không phân biệt nhị nguyên của đối tượng và chủ thể. Đầu tiên chúng ta quán tưởng là toàn bộ vũ trụ bên ngoài hòa tan vào các chúng sinh, và các chúng sinh hòa tan vào ánh sáng đó hòa tan vào mình, rồi thì mình bắt đầu hòa tan cùng một lúc cùng với đài sen, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới đến chủng tự mum ở tim. Sau đấy thì chủng tự mum cũng hòa tan từ dưới lên trên từ từ, và cuối cùng trở thành một cái chấm rất là nhỏ, và cái chấm này trở nên nhỏ dần và từ từ hòa tan vào tính không. Khi mà chúng ta thiền về bổn tôn để mà thoát khỏi những cái sự bám chấp thì ở đây chúng ta biến chuyển thân tướng của chúng ta trở thành thân tướng của bổn tôn, để chúng ta cắt bỏ những cái sự bám chấp. Nơi trốn của chúng ta thì cũng biến chuyển thành nơi trốn của bổn tôn để mà cũng cắt bỏ những cái sự bám chấp. Thế nhưng mà cuối cùng, và để mà nếu như chúng ta lại bám chấp vào bổn tôn thì chúng ta phải có thực hiện hóa tán để tránh khỏi cái sự bám chấp vào bổn tôn. Thế và ở đây thì trong tiếng Tạng thì nói rằng là khi mà hóa tán như vậy thì không phải là để trở thành tính không, mà trở thành không nhìn thấy gì nữa, bởi vì là nó rất là vi tế. Bởi vì là có những người thì đôi khi là họ tưởng là không còn gì nữa, nhưng không phải. Ở đây là bởi vì là nó trở nên là rất là vi tế, và ở trong cái trạng thái là không có sự phân biệt nhị nguyên của đối tượng và chủ thể. Chúng ta thường thiền thì chúng ta đừng thiền quá dài, và như vậy thì sẽ rơi vào cái tình trạng là mệt mỏi và rơi vào hôn trầm. Thì như vậy thì sẽ bị rơi vào trạng thái vô minh. Khi mà chúng ta thiền cho tới khi nào mà tâm trí của chúng ta vẫn còn sắc bén thì chúng ta thiền như vậy. Còn nếu khi mà tâm trí đã mất đi cái sự sắc bén thì chúng ta phải dừng lại. Và sau đấy thì một lần nữa ở đây thì lúc này chúng ta lại một lần nữa con lại mang hình dáng của Đức Văn Thù, thì chúng ta sẽ không còn Mạn Đà La, sẽ không còn Đoàn Tùy Tùng nữa, mà bản thân chúng ta sẽ lại hóa hiện lại trong thân tướng của Đức Văn Thù. Okay, so I'll read that reading transmission. Jabe ishisembe todo shindo deba shindo deba nyambe ishisembe todo shindo deba. Ishi na oshi jo sho so lama jango yeme la dene ishisembe todo de de la jeno ngado wa shune ngajo donye do la da sanje cho so so jima da jima do chele so mana ngade jima si de do da donye me ro yire cha de chele so je shune de jana ba so ba da ko ha donye ngale na so ba ma da ba nye da nye de re mo ma se wo se ro ba de le wo se de ja ko je do ko de ba jam yo chudu yongjo danye jambe ya zoma sendo sheje chanye ma cheba shiro de bonde je yomba toga de se obale yuane ze jeza bonde de zode tonda jebe le bamje sobe nga je tonde zo de na zo re je da dajilo de je zo sembe je se wa na son toga da de me wo re shi samba jena ju za ba da de yeme tem la ya toga hon le wo re yi je na ma do ba me she se ro mo da je ba be omo sawa ta da ga da abe je du mam che so bonju chi wo na wang go ko ga de ma da che la ma le je wo le ji na na wo je wang la da je le la tempra jo Manjushri jana sa domba za arga ba de ba de ba lo je ne shabda ba za sawa punja ma ga samara samara samaya
Sedro chodu jegun jindo de munde laya wadrobe ne shaya ka jinjo chuji senji deba jala de kula jukun janganda Usetu de saben la teme omo wagishore mom omo gishore mom omo wagishore mom Chinano Jodo Ranija Doga Mondra Maria Nadeba and the Memento de Jing Laya Jamba Power Koroi Joy. So we chant this rest is together. Jamba Power Koro. Đọc cùng với thầy ạ. Thầy bảo đoạn cuối này mọi người đọc cùng với thầy ạ. Oh. Oi zende jeje jeroi wase je talue demoy membai rapsen kadai denjue shonloe tobaye lodre bobe nawa tsedu so Kanze Dawra de Bai, Chonse Devra de Nai, Gombo Jaya Kunyen, Jeme Baya Towa, Joy, Joy Nange Tatu, Senje Kunde Drop Jedrai Jaya Chula Taje Chaban Dendrai Shos. Okay, English. By the light of your wisdom, compassionate one, may the darkness of ignorance in my mind be dispelled. To realize all the sutras and commentaries, please grant me the power of radiant wisdom. Whatever I want to see you or want you to clarify my confusions, Lord Manjushri, Goka, may I have a clear vision of you without hindrance. You, Manjushri, have performed great deeds to the furthest limit of the 10 directions for the benefit of all sentient beings. May I and others perform the same activities. Bodhicitta is the excellent and precious mind. Where is unborn, may I rise. May it rise. Where is born, may not decline, but ever increase higher the higher. Sanje gozo nyembe chenlo dai chunye menjo dembe chenlo Kende meje debe chenlo je chedra ngwashe mola dobra sho. By the blessing of the Buddha who attained the 3 kayas, by the blessing of the inner tune of the Dharma, by the blessing of the individual Sangha order, may the merit I share bear fruit. Oi nanda gare dagrai jewande renje dembai chojo jebat jede meje demoy nande taje sanje yeje dobrai sho. By the virtue as a pure as a white snow of the mountains, may the teaching of the Ranashiri flourish in the 10 directions and that dispel the ignorance of the all sentient being, that they will last achieve the Buddha's perfect of the wisdom. Thank you so much. Thank you. Gracias. And Thank you, Khenpo. thank you, Thank you, everyone. Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you very much, Khenpo. Thank you. Thank you, Khenpo. Thank you. This one. Thank Stop. you, Khenpo. Thank you.